Врать, потому что должен был один человек выступать, может. Тогда можно выпуски. Там, смотрите, я написал 10 билетов. Написано, где можно почитать. Ну, то есть я учебник вам присылал. Да, здесь все должно быть. Вот. И да, то есть там билетов много и учить много, если их все подряд учить. И поэтому я подумал, что просто, чтобы каждый выбрал для себя 3 билета, которые больше всего понравились, и их подготовить. То есть 3 билета ты готовишь, вот эти вот 3 билета, и один рассказываешь? Ну, то есть вы приходите, вы мне говорите, какие вы 3 подготовили, я из них выбираю один. Ага. И вам нужно будет его рассказать подробно. А про остальные билеты нужно уметь что-то сказать, ну, то есть не обязательно доказательства помнить. Такие вещи. Просто что про остальные билеты. А задачи? Ну, задачи вы какие-то решили, ну, соответственно, как бы, то есть те задачи, которые решите, я их обязательно смогу спросить. Окей. Ну, или какие-то похожие, ну, либо какие-то не очень сложные задачи. То есть я какие-то суперсложные задачи точно не буду давать. То есть одна задача из вот этих вот 10 и еще задачи, которые надо. Yes, so I'm just explaining the exam. So I have composed 10 questions together with the sources from where you could read it. You don't need to study thoroughly all of the 10 questions
So you just pick 3 questions of your choice, you study them, and then on the exam you tell me, okay, so for example, I picked question 2, 4, and 7. And so out of 2, 4, 7, I say to you, for example, like you need to reply question 7. And so, okay, so you go, you prepare, you tell me in detail. You don't need to know in detail the other questions, but you need to know them at least superficially. Okay, so what's it about and what's roughly what's going on there. And then I may also ask you in detail questions about problems which you submit on Monday. Okay, so because I assume that you should be able to know the proofs in detail of these problems, and maybe I'll ask you some more or less simple question, some simple problem as an extra. So that would be a structure of the exam. Okay, like the problem will be about the topic you select from the 3 that we select, or? Yeah. So there are 10 topics. You pick 3 topics which you like the most. You study them before the exam, and then you tell me, okay, so you have studied this, and that, and then I look and I choose one for you, the one which you should answer. So that way, at least, it shouldn't be all that time consuming to prepare for the exam. You don't need to study the whole material, but just something which you like the most. And more or less, we covered the material for the first 9 questions, and so what's left is just 1 question. Okay. For the exam, that's the very last one. I called it the type structure model, but it's basically, and we will do it today and tomorrow, so it's a big question. So previously we had 2 kind of models. One was album partition model. I will remind you what it is. And then we also have had a model which we didn't tell that it was a epistemic model, but which was a Harsanyi model. Model for games with incomplete information. So this one is 1967. This one was 1976. Was the common knowledge paper, the agreement theorem. This one, 1987, was correlated equilibrium as expression of Bayesian rationality, which I discussed last time. And then also 1995 was the epistemic conditions for Nash equilibrium, Allen-Kronenberger. So these 3 papers basically comprise what's by now is known as the Allen model. And the 2 are related. Okay, so let me remind you what they were. So in our model, we start with a set of states of the world, omega, states of the world. And then, for example, for 2 players, but equally applies for n-player games. For 2 players, we have partition P1 for player 1 and partition P2 for player 2. These are partitions of omega. Okay, and in Alman's case, omega is always finite. At least in his papers. And by the way, for this topic, the best reference would be Maschler. It's going to be a textbook. So it's Maschler, Salan, Zamir. Textbook, and it's today is chapter 10.
tomorrow's chapter 11. And a paper, which I also mentioned there. So out of these three guys, Zamir was one of the authors in Mertens Zamir paper, which did the type structure model, the first in 1985. So we have partition, like it means omega is divided in some blocks, and with the interpretation that an element P I of partition 1, P omega of partition 1, so we have omega, and then this is an element which corresponds to it. That's the information that player 1 has in this state. Okay, and again, if you go to the textbook by Rubinstein, he considers more general partition model in which element of the partition which corresponds to omega need not contain omega. In Aumann, it's omega is always contained in the so that would be like information which player 1 has in state omega. Like he knows that he's somewhere here, and that's all he knows. And the same for player 2. And then what else we have? For each state of the world omega, we know S of omega from a finite state S large. It's a states of nature. Okay, what's the difference between states of the world and states of nature? States of nature is just something which is like this is a parameter of interest. So this is what physically happens in the world. Like for example, remember we had example with 100 people wearing either white or red hat, and the state of nature would be the configuration of white and red hats these people had on them. But states of the world, they could include some more information. Like it's a larger set. Like it contains information what exactly the hats are of these 100 people in omega. But then it also can model something like who knows what about this. Okay. So this is like the function which maps omega to the state of nature is a coarsening on omega. So it's basically each state of the world contains a description of the state of nature which happens in that state of the world, and also some extra information about beliefs of players, belief about beliefs, and so on. Like they are soft information. It's sort of like it's a hard information, and then there is also soft information. So now the final ingredient was that on omega there is a common probability distribution P, which is strictly positive in every state. Okay, and this P was called the prior or common prior. Common prior distribution. Okay, so now when we have such a model, we can talk about hierarchies of knowledge, and we can talk about hierarchies of beliefs. Because recall that for an event A, and A is an event of omega, we can say that player I knows A. Okay, so in the textbook they typically denote it like player I knows A. It's gonna be the set of such states of the world
player i's partition element at omega is contained in A. Okay, so for each event, subset of omega, it gives you a subset of omega. So that's an operator on subsets, operator on events. And that operator is called knowledge of player I. Similarly, we can define knowledge of player J. Okay, so what types of properties we had for knowledge? We had like 5 different types, characteristic properties. I'm not going to repeat them right now. Which this version of knowledge satisfies. But then also, beyond that, when we have a prior, so this is without prior. With prior, we can also define player's beliefs. Okay, and the belief of player I in information in state of the world. So this is belief. Okay, and the belief of player I in information state omega, that's just I think it's sorry. Yeah. So the belief is defined not on this one, small pi, is defined for states of nature, so it's over S. So that's a probability distribution over states of nature, S. Okay, so which we derive from 2 things. We derive it from a partition element and prior using the bias rule, and then also applying this S function, which denotes, which gives me for each state, then state of nature, state of the world and state of nature. We can like see what's going to be the induced belief of player I at state omega about the likelihood of states of nature. Sorry, S of omega again gives some element or some set that belongs to big omega, right? Which one? The map from omega to S of omega. Yeah. Yeah. So that's just one point. So, okay, so that's just a point here, and this is just a state, one state of nature. So, for example, in Almond 87 paper, the payoff relevant state was just a strategy profile of players. This is a strategy which they play. So it tells you in this state of the world they play strategy A1 B1. In this they play A1 B2. In this they also play A1 B2, and so on. So for example here in correlated equilibrium paper, player 1 would have beliefs about strategy profiles which are played in the game. The strange feature of that model is that a player also has beliefs about his actions. Part of that. But it's just at least on his partition element, his action is fixed.
but still it's not in accordance with Savage model or with other models of decision theory. So, okay, so that would be the almond model. So in almond model, okay, everything seems kind of, and by the way, okay, so this gives you player one what is called first order beliefs about S. Okay, so so for example, he thinks of, say, S is 3 elements, S1, S2, and S3. For example, Zenit wins championship, Spartak wins championship, or like CSKA wins championship. And this element gives you the probability that player one thinks that Zenit wins, say, 30%, this one is 40%, and say that one is 30%. So that would be first order belief. But also from given this model, we can derive, for example, in state omega, what player one thinks could be beliefs of player two about state of nature. Okay, so player one can think, okay, with such probability we are in a state omega 1, and here I can compute what would be the beliefs of player 2. Here I can compute what would be the beliefs of player 2, and so on. So this model also contains information about player 1 second order beliefs. Okay, so what player 1 thinks player 2 believes with some probabilities. But then it also contains information about third order beliefs, and so on. So it actually contains information about arbitrary many levels of beliefs. The peculiar feature of this model is that when we apply it to games, typically, or when Alman applied it to games, the state also contains the action of the player himself, which is very weird. Harsani model was a similar model in many regards. Let me remind you what it was. So that was a game of Bayesian games. So in Bayesian games model, he said that, look, every game with incomplete information, I want to model like that. At the beginning, there is going to be a chance node drawn by nature. Okay, who determines types of players? Say, it says that player 1 is going to be type T1, player 2 is going to be type T2 from some set of types for player 1 and set of types for player 2. Okay, and after that, each player only knows his own type. And after the player knows his own type, they play a game, G, which may also, a static game G, which may also depend on their types, T1 and T2. Okay, so this first stage, the players receive information about their types, similarly how players receive information about their partitions. Okay, and an element state of the world here, omega, is just a collection, it's a profile of types, the vector of types. So omega here in Harsani model is just T1 and T2. Just what's the type of player 1, what's the type of player 2. And after this omega is realized, player 1 say learns his type, player 2 learns her type. Okay, so we have omega. Omega is equal to T1. It's omega equals to T1 times T2. It's a direct product. Okay. And omega small is. And omega small is just a pair of types. T1 and Okay, so it's equal to T1, T2, right? yes. Oh, I'm sorry. Yeah. Yeah, that's a typo. So now nature draws these profiles of types. Okay, so the only slight difference from Aumann is just here we allow for some zero probability combinations, you know, when the nature draws. But the condition is just for each type of player I, Ti or Tj,
the exante probability of drawing that type is positive. So every type is possible, but not every type combination is possible. In our model, when we have here, he typically assumes that this P has full support. And now, when they draw types with some common prior probability P, this is how nature randomizes. They play a certain game. In this game, actions may depend on, what actions are available to a type may depend on his type. Okay, so in some situation, maybe a player could have 2 actions, in another he could have 5 actions. But knowing his type, this number of actions is fixed. Okay, when we move along such games, we have the same number of actions for player 1. And when we move along such games, we have the same number of actions for player 2. So, but otherwise, looking at the number of actions which are available to him, a player may learn something extra. And type should capture all of the information. So now what's similar here, nature draws, this is a state of the world, and this mapping function which maps each state of the world to a state of nature, it just takes state of the world and maps it to a game. Okay? But now this is not a complete description of what happens in the game, right? Because we need to complete it somehow. And Harsanyi chose to complete it with an equilibrium. He said, okay, so I want to look in this game, I want to look at the Nash equilibrium. And he called it biased Nash equilibrium. So you could look at it as a game with imperfect information and look at the Nash equilibrium of that game. So that would be a biased Nash equilibrium. So, in the Harsanyi model, to close the model, you need equilibrium notion. Okay, in order to completely describe what happens in each state of the world. In our one, you don't need it because it is specified as an action for the player. So now in Harsanyi, also the difference is, in each state of the world, kind of omega, I do not have beliefs about my own actions, they're not specified, unless we are already focusing on equilibrium. And also, I do not have beliefs about your actions. I could have beliefs about what actions are available to you, but not what action you choose. Before I say that I'm fixing already some equilibrium of that game. So that's kind of like, both of these models, they kind of they miss the concept of Bayesian rationality, which is due to Savage. So in Savage, I start with a decision problem in which I have beliefs about everything which is relevant for me and which I cannot affect, which also includes your strategies, what you play. I player 1, I care about what you do. So I should have beliefs about your strategies, but not about my strategies. So they need to be kind of separated. And in this model, we have that I have beliefs about the state specified both of them. In this model, at the beginning, they do not specify strategies for player 1 and for player 2, and they only specify it once we already fix an equilibrium. And it's for an equilibrium type of model. So in that sense, neither model kind of actually fits that well into Savage. Okay, so but Harsanyi model, after we fix a biased Nash equilibrium, can be thought of as a special case of Aumann partition model. Aumann partition model can be more general, in particular, it can describe something which is not a Nash equilibrium. And this is what was used in Aumann, Brandenburger
where they show the conditions for Nash equilibrium. Okay, the common feature in these two models is that player starts with common prior, and the set omega is finite. Okay, so now our task for today and for tomorrow is just to relax these models and consider a more general case in which there is no common prior, and in which states are allowed to be infinite. Okay. So now I start with Alman model. So how do I will just look at the prompt, because I don't want to give you guys notation different from the textbook. So the generalization of Malman model is what in the textbook they call belief space. So belief space, I think it's omega, just a second. So belief space, it contains the set of and some, there's going to be a slightly different notation, so I just want to. So this is states of nature. And this is a sigma algebra on S. Okay, so that's S is all that can happen in the world, and this is a set of events which in S, and if S is infinite, we need to specify sigma algebra. And then just for some reason they denote states of the world by Y. I think they do it in order not to confuse with our partition model, but I'll do with omega. So here we also have omega and sigma on omega, which is just states of the world. And in each omega, and okay, so the set of players and one
I n players. So n players, and in each state of the world omega small, each player I has a belief about states of nature. Okay, so what's belief about state of nature? It's just we have a belief P of player I in so in state omega, which is element of probability measures on S. Okay, so this S is infinite, but we have, let's say, it's a Polish space, complete and separable metric. And then this is a complete separable metric space, and that's an element for it. So now that's a belief. Subject to two conditions. One is important, it's a coherency. For all omega and for all I, no, just is it with this? No. I'm sorry. Yeah. So the difference here, the belief is over omega. Yeah. And which doesn't have to include omega, yes. So that's just a probability measure. But no belief and no belief. Yeah. So coherency is just the states omega prime in omega such that pi of omega equals pi of omega prime so let's call it event E1. So the condition is pi of E1 of omega has to be equal to 1. So that's a condition that that the player 1 kind of knows his belief. So here we have omega, gonna be a large set. And for each omega, so right now we don't have any partitions. I'll explain in a moment why we cannot have partitions here. So we have omega, and then each omega gives me a pi I of omega, which is just a probability measure. It's just an element. Like it could be like some kind of like distribution here.
with some density. So now in different state of the world, player 1, I could have different belief. In yet another one, he could have different. Now consider the event E1, all such states of the world in which he has this exact belief. So it's player is given, in a state of the world, he is given a belief. So the coherency condition tells me that, well, player 1 understands what are the all of the possible states of the world in which he could be given such a belief. This is E1. And he says, okay, so if I'm given this belief, it must be that E1 is true. So I'm given this belief, I'm aware that this is my belief. And I dismiss everything in which my belief would be different as impossible. So a weaker form of this is that at least I assign to this event a probability 1. Okay, and that's the coherency. And another one is measurability. This is just that. I'm sorry, it's the first one, the probability of D1 in the state W for any W. No, so we have this. For all omega, for all I. So we fix omega, we fix I. So the probability of E1 is 1 in any omega. No, we fix omega and we fix I. Okay. It's gonna be 1 in any omega inside of E1. Yes. But and measurability is just for all events E. Subset of omega, you have that function is measurable. So this is element from 0 to 1. This is just this is 0 to 1. So this is just a function which maps omega to 0, 1. Okay, and we want this to be measurable. That's just a technical condition. So whenever we have such a construction, this construction is called belief space. Okay, so difference from almond model is that it is infinite, but then it doesn't contain any partition. So why don't we do the standard almond partition model here? The reason is that when omega is infinite, we could run into a problem with defining knowledge. Okay, so that's I will describe you an example from the textbook. What could go wrong? So suppose we were to have omega, which is just 0, 1 times 0, 1. Okay, and now the natural description of sigma algebra on omega would be, say, Borel sigma algebra on 0, 1, 0, 1. Okay. And suppose we were to have some partition model on this omega.
So the natural partition is the most simple partition is just player one knows first coordinate of omega. Okay, so player 1 just knows omega 1, and player 2 knows omega 2. Okay, so each small omega is just a point in a square. And player 1 say knows the first coordinate, player 2 knows the second coordinate. Okay, so that seems like a fairly fairly innocuous construction. Like if we just take omega to be infinite, okay, so that's one of the simplest infinite constructions. Okay, and this construction already has problems with definition of knowledge. So here is how. So by Suslin, example, there exists E in Borel sigma algebra of 0, 1 squared, such that projection on the first coordinate of E does not belong to Borel sigma algebra of 0, 1. Okay, so say I have omega, and I have any Borel measurable set E here. Now, if I take any section like that, so the section is gonna be Borel measurable. That's just by construction. Like how we define what's Borel measurable is. You could prove it by the monotone class theorem, that every section of Borel measurable set is Borel measurable. Not with probability 1, but always. But now, Suslin theorem tells us something else. It tells us there exists E, which is Borel measurable, such that if we take a shadow, the shadow is not Borel measurable. Okay, of course, this is just if I take you something like a circle or something, like the shadow of the circle is Borel measurable. But I could construct some other Borel measurable whose shadow is not Borel measurable. So what's the shadow of the Projection. Oh, okay. Projection on the first coordinate. Okay. Guess which is. That's what projection is. Okay, so Suslin constructed such an example at the beginning of 20th century. So now, let's take E and such a set, and let's say this is the event we are interested in. And let's try to figure out whether or not player 1 knows that not E. Okay, so player 1 knows which points he's on, right? So he knows the verticals. So for him to know that for sure not E, it must be that he is precisely outside of the projection, right? So that's just equals to not, it's not like, it's kind of like a, I'll write it down like that. It's just 0, 1
minus projection 1 of E times 0, 1. Okay? So, because like if I see I'm here, I'm not sure, maybe E has happened. If I'm outside of here, I know for sure E has not happened. So for me to know that, for player 1, to know that not E has happened, I must be precisely here times this 0, 1. Okay, so that's precisely this, how one would define it. The only problem is, right now, this thing is not barrel measurable. If projection is not barrel measurable. Could we have just taken E and not E? No, because when do I know that E could happen? It could be an empty set. So here, for example, like in this picture, at no state of the world, player 1 knows E. Yeah. So that would be barrel measurable. And in general, how this set looks like depends on me. I cannot tell you, right? Okay. Yeah. So it's just for me to know E. I should know, like, for example, like this thing, and knowledge of E is gonna be this one. So why it's not barrel measurable? That's it. It's just because this one is not barrel measurable, and this is barrel measurable. So that's not. Because we constructed E such that this thing is not barrel. I'm sorry. It's not barrel. Yeah. And we would run into a problem. Like if we were to construct a model with infinite states in terms of partitions, we would run into problems of defining like what the knowledge operator and things like that. So because of that, the way to extend it, which people proposed, was to extend it in this way. Instead of partitions, consider belief functions. So now we have such belief functions, they somehow well behaved. Okay, so let me give you a couple of examples of this belief spaces. This three. Yeah. So yeah, I'll just take it from. So this is going to be examples 10.2 and 10.3 from the textbook. Okay. Now, omega gonna be consisted of 3 states of the world: omega 1, omega 2, and omega 3. And belief functions for player 1 conditional on omega, and for player 2
conditional on omega. They're given like this. This is 2/3 omega 1 plus 1/3 omega 2. 1 times omega 1, 2/3 omega 1 plus 1/3 omega 2, 1 omega 3, and then 1/2 omega 2 plus 1/2 omega 3, 1/2 omega 2 plus 1/2 omega 3. So let's check that this thing satisfies coherency, right? So measurability is not interesting because we have here finite omega. With finite omega, every function is measurable. So now what's coherency, right? Coherency is just the following thing. So for player 1, so here, where are the states of the world in which player 1 believes the same thing? Omega 1. Omega 1 and omega 2. And he assigns probability 1 to omega 1 and omega 2 together. So he is coherent. And here also player 2 believes omega, the same belief in these two states of the world. And he assigns probability 1 to these states of the world. So both of these are coherent. So that's indeed a belief space. So here I'm giving you interim picture of this model. Interim meaning that, like in Alman, we have a prior stage in which there is omega and prior distribution and some partition. And now I tell you already that in states of the world, this is what players' interim beliefs are. Now the question is, can you give me a model which would be Alman partition model and generate the same beliefs? So how would you define, so first of all, omega, okay, so we have the same omega, 1 to 3, right? So how can we construct partitions? So in Alman model, right, if I have in different states, if I have different beliefs, they must belong to different elements of the partition. Okay, so for sure, this for player 1, state omega 3 is a separate element of the partition. And omega 1 and omega 2, can they be unique elements of the partition? No, Well, no, because if it's just a unique element, I know for sure where I am. Okay, so it must be that for player 1, then partition 1 is just the following thing. So P1 is just, has to be omega 1 and omega 2, and then omega 3 separately. And similar for player 2. Stand for this. Oh, okay. So we have just that's just very good marker. Okay, so that would be partition for player 1 and for player 2.
Now, is there a prior which gives these beliefs? So, how can we check? So, if there was such a prior, according to this prior, W1 has to be twice as likely as W2, right? Because conditional on omega 1 and omega 2, it has to be like 2/3, 1/3. So omega 1, probability of omega 1 has to be equal to probabilities of omega 2. That's, and on omega 3, we don't have any condition from player 1. And also, probability of omega 2 has to be equal to probability of omega 3. And that seems to be all of the conditions for prior. So for sure we have it. It's just this is equals to 1/2 and these two are equal 1/4. And that would be the almond partition model which generates this belief state. Okay, so let's draw a different belief space which does not correspond to Almond's model. So the space is just omega 1, omega 2. And the probabilities are 2/3, 1/3, 2/3, 1/3, and then just 1/2, 1/2. Omega 1, omega 2, 1/2, omega 1, 1/2, omega 2. So it's just basically the structure is just player don't know anything about which state of the world there is, but just one believes the first is twice as likely as the second one. And another one thinks that they're equally likely. So for sure it cannot be represented as a common prior model. One of the reasons why we know it is just because in this model they have common knowledge that they assign different probabilities. One assigns probability 2/3 to omega 1, another one assigns probability 1/2 to omega 1. And we know by Almond's agreement theorem that it's not possible. And then let's do one more example. So it's gonna be just omega is omega 1, omega 2, omega 3. And then we have S of omega, S1, S1, S2. This is just state of nature. Oh, actually, S2, S2, S1, S2, S2, yes.
then P1 of conditional on omega, which is 1 omega 1, 1 omega 1, 1 omega 2. And we don't care about the second one. So there's no second player. So is this belief space? So each omega is given some S1, check mark. Player 1 is a unique player here. He has some well-defined beliefs. So now we only need to check coherency. For player 1, this is a set of states in which he has the same belief. And he assigns probability 1 to this event. The support of the set set omega prime such that P of omega prime equals to P of V1 is actually V1, V2, right? And player 1 in each state, in omega 1 and omega 2, he believes that he in this set with probability 1. But he actually believes that he's in a smaller part. And by the way, in state omega 2, player 1, he believes that he's in omega 1. So he believes that state actually is S1, not S2. Yes, but the coherency is okay. Yeah, coherency is satisfied. So that's a belief space. And also here note that in state 2, for example, right, he thinks that he is not in the correct state. So his belief is very incorrect. He assigns 0 probability to the true state. So that type of things they could happen. Let's have, I guess, a 10-minute break, and we will generalize it a little bit further. Okay, so this space.
думал, что так красивый. Несчастного изгнания я ограничился.
Now, so there are some belief spaces which are we saw are equivalent to Allman partition model. And then also, is it true that every Allman partition model corresponds to a belief space? Yes. So I guess so not every belief space corresponds to Allman partition model. Some are. What about Allman partition models? Model in case of finite. Finite, yes. Yes. Okay. So say we have omega, and we have partition model. So we have partition P1 and partition P2, and then some prior P. Okay. So that's. So now for each state omega, we have P I of conditional on omega. Okay, and the Allman partition model. Okay, so I said belief can be belief about states of nature, but assume that here we think about belief about states of the world. So this is P stands for. So now, if I take the same omega and say this is just how beliefs are organized, is it going to be a belief space? У нас здесь что-то... Прошу прощения. So we can just generate beliefs like we did in Yeah, okay, so say, okay, so I give you an Allman partition model, and you are saying, okay, at each omega, this is the belief. Yeah, so we just need to check our coherency and Measurability. Yep. measurability, and coherency, I think, is satisfied. Mm-hmm. So what's coherency? So I take omega here. Okay, so so where are all of this omega? It's just a partition. Yep. Mm-hmm. That's exactly the partition. And if I have anywhere else, I would have a different one because it's on difference. Mm-hmm. And measurability is going to be satisfied because, well, we have just find many omega, so there is nothing to constrain. So every Allman model is a belief space, but belief spaces are more general. So that's a generalization. Okay, so now, so as we already saw, in this more general case, in which we have, oh, by the way, why do people need omega to be infinite? So why is that the case? So we started even doing this more general case. That's just because when people try to formalize things like knowledge, common knowledge, belief, common belief, and so on, so they are running idea how to model it, like how to model common knowledge or belief about beliefs and so on, was to consider infinite hierarchies of beliefs as a premise, as a starting point.
But then, if my belief is just, if for example we have finitely many states of nature of interest, for example, like we have a 2x2 game, then my belief is just, okay, so it's an element of a simplex. But my belief about your beliefs is already something much, much larger. And these sets of all my possible hierarchies of beliefs is infinite. So that idea of looking at infinite hierarchies of beliefs, it pushed people to modeling belief spaces with infinitely many states in omega. But now with omega, we already saw that there is a problem in general of coherently defining knowledge. So for that reason, people thought, okay, so maybe we can replace knowledge by something weaker, something like probability one belief. Okay, so say we have belief space omega, and here I have event A, and how would I define the event player 1 believes in A? So event player 1 believes that A instead of knows that A. Okay, so what would be a general, like a Such states V, so there's a probability of A state. Of A state V, if the W is 1. Yep. Yep. Okay, so let's define such an event. So it's gonna be measurable for every A. Yes, because But by measurability, yes, because just. So here we already included this restriction for potentially infinite omegas. Okay, so what could be the properties of and this is weaker than just knowledge, because we have some states of the world with probability 0. So, yes, so for example, I can believe in, first of all, if I take Allman model, partition model, and I define belief like that, then it will coincide with knowledge. For finite omegas, it will coincide with knowledge. For general belief spaces, I could believe something which is not true. Okay, for example, in knowledge satisfies the truth axiom. If I know something, something must be true. Like it's. So here I allow for more general possibilities in which, for example, say player 1 believes that with probability 1 that the state of nature is S1. Player 2 believes with probability 1 that the state of nature is S2. So they disagree with each other with probability 1. I allow for such disagreements. In Allman version of knowledge, if it is impossible that player 1 knows S1 and at the same time player 2 knows that S2. Okay, so
That's a more relaxing condition. Okay, so what are the property of this? It's 4 axioms. Yeah, so remember for knowledge we had the following 5 properties. So one was n knows omega equals omega. Another one was conjunction knows A and knows B. Implied knows A and B. Then we had knows I equals to knows I. And then we had negative introspection, not knows I equals to knows that knows not I. And then we had monotonicity. A B knows A implies knows B. Right? Okay, Maybe there's another way. if I know a smaller event, I know bigger. What if you know bigger, you know smaller? No. Big event is just everything can happen. And small event is more specific. And the second property is if you know. So second is the conjunction, like no A and no B. And I'm sorry, it just no A, no B. Yeah, I think so. It should be with equality actually, yeah. So it's if and only if. Yeah, so that's equality. And then also we had this knows A implies A, right? That was the true axiom. True axiom, this is tautology, this can probably doesn't remember. Like it's a stupid axiom anyways. This is conjunction, this is introspection, this is negative introspection, and this is monotonicity. So this is we had for knowledge. So what do we have for belief with probability 1? So this we already said that this is not the case. Okay, for belief. So 1, 2, 3,
4, 5, 6. So it's not the case that belief A implies that A. Suppose I have here just one player, so it's not really an index. So now belief omega equals omega. Is it true? So what's belief omega? Belief omega is just a set of all states in which probability of the whole omega equals 1. Yep, because like it's already constrained to be in omega. Okay, so that's true. What about the third one? Belief A and belief B equals to belief A and B. Yeah. So we have omega. Let's try to draw. We have A and then we have B. Okay, so now what's belief A and B? It's just all my states in which I put support of my measure inside of this. Okay, so this happens with probability 1. But these are precisely the states in which I put probability 1 on A and probability 1 on B. So that's true. Belief A equals belief A. So here, when I have A, belief A, by the way, doesn't have to be, like, it can be in general position. Okay, so A, and this can be, for example, belief A. It could be even non-overlapping with A. Because I do not have any truthful restriction on how this belief maps outside. Now I have belief A. So is it true or not? So here looks like originally like so we start with A, B of A can be arbitrary. Well, we only have coherency restriction on how we generate P, right? Pi. Is it enough to say something about it?
So So let's partition the whole omega into types of player one, of a player, in which we say a type of partition is just type which corresponds to omega is just a set of all omega primes such that P of player 1, say player 1, so T small, so it's going to be a type of player 1, P1 of conditional on omega prime equals to P1 conditional on omega, right? So by coherency, the type, the player's belief only depends on his type. This is a coherency. If I define a type of player 1, it's just in each state of the world, the player is given a type. And he's given the same type in all the states which have the same belief. So basically a partition, but It's a partition, yes. It's a partition, but it may be such a partition which in which in omega in a type I assign probability 0 to the true omega. Okay, so it's a partition, but it's not a knowledge partition. Like I do not define knowledge in terms of partitions. Okay, so now. So what does it mean for some event A? We have the set of belief A. It's a set of all types which assign probability 1 to A. Right? So there are some types. Okay, so we have omega, and then there are some types, okay, some elements of partition which assign probability 1 to A. So in one direction, so this type T1 assigns probability A conditional on T1 equals to 1. TK probability A conditional on TK equals to 1. is T1 And T1 is probably not in A. No, it doesn't have to be. It's in general position. Okay, so just some like sausages like that. So now I want to figure out where is B of B of A. So this type here, for example, by coherency,
he assigns probability 1 to the fact that his belief assigns probability 1 to A. So coherency is a restriction, right? When I'm a type, I assign probability 1 that I have the same belief. In particular, I assign probability 1 that I believe in A. So here, in each of this state, he will believe in A. Here, he will believe in A. He will believe in A, and so on. Or maybe sometimes he might not believe in In other types, yes. But here, for sure, we would conclude that every such type, he would believe that he believes in A. Right? So we would have this inclusion, for sure. I'm sorry, another conclusion. Every type which believes in A believes that he believes in A. Right? So now, can it be that some other type here believes that he believes in A? No, because it enters a positive one. Because of why? So I'm a type here, and I think with probability 1, I believe in A that I should be somewhere in this state, probability 1. But there, so I have what is this? Oh no, bad. So here is the thing. When I have a belief, I think that with probability 1, in all of the states, I would have the same belief. And now at the same time, if I think that with probability 1, my belief is such that I believe in A, so that's how from coherency it follows. Okay, so when I have some belief, so here, say for example here,
I'm a type. And suppose I'm such a type that believes that I type T, suppose believe in BA. Now, so what do I know? I know that with, so my measure P1, so my measure P conditional on my type T. It assigns probability 1 to states in which my belief coincides with P coincides with my belief. Okay, so that would be event E, we called it, E1. Okay, so my measure here, it assigns probability 1 to some event E, E1, in which I have these beliefs. But then also, because I believe in BA, it assigns probability 1 to this, BA. So altogether, the intersection of E1 and BA has to have probability 1. Right? And what's the intersection of this thing? It's in particular, that implies that because it's inside of BA, right? It implies that I assign probability, no. No, it's okay. So let me just do it this way. So okay, so I want to show that belief in A implies belief in A, right? I need to show this inclusion. So now, how do I do that? So suppose in some state omega, I believe that I believe A, right? So suppose in omega, I have that probability of B of A conditional on omega equals to 1. But also, in this state, if I define event E, which is just a set of such omega prime in which P of omega prime coincides with P conditional on omega, P of, by coherency, P of E conditional on omega is 1. Right? But now, so one conditional on omega, one event is probability 1, another one is probability 1, right? In particular, this event, then conditional on omega, probability of E and B of A
equals 1. But what are these states? This is a state in which I have the same probability measure as I do right now. And also I believe in omega. So this is a state in which, in particularly, I believe in omega. So just a second. Okay, so suppose we had so if we had a player who doesn't believe in omega or in A, this intersection would be empty. Yep. But we are told that he believes that this intersection has probability 1. Particularly, it cannot be empty. And if it cannot be empty, it must be that he himself believes in A. Okay. So this one is true. Yeah. Okay. This was number 4. Number 5. Not belief in A implies that belief in not A. Belief in, I'm sorry, no, that I don't, yeah, I forgot. Believes in not belief A. So, I need some. Some space. So here is a set of types which believe in A, and here are some types which do not believe in A, which not believe in A, assign different probability. Now, if I assign different probability to A other than 1, then in each set here, I assign probability 1 to not believe A. Okay, here. So that's fine. Similarly, how we just proved it. So that's similar. Yeah. And number 5, which is just monotonicity, right? So A and C implies then belief in A implies belief in C. This is trivial. So altogether, this belief operator satisfies all of the knowledge properties we listed except for the truth axiom. I can believe in something which is not true, or I can assign 0 probabilities to the truth. And because of that, people are allowed to explicitly disagree on something in this model. But other than that, it's just a kind of a savior for infinite games
for infinite states of the world, which allows us to replace ill-behaved knowledge with more better-behaved belief operator. Okay. Now I wanted also to do some examples more. Yeah, and typically when people do these type structure models, okay, so they say there is no knowledge, there is belief, and they replace common knowledge to common belief, which is a similar construction. Common knowledge is just common knowledge of event A is attained in state omega if okay. I want to keep the definition of type. So when we had knowledge and common knowledge, how did we define it? We had n-player game, and then we had n different knowledge operators, n1, right? So for each knowledge, and then we said A is common knowledge at state omega if omega is in no I1, no I2, no so on, no IK, A for all K finite and I1, IK, n. Right. So for every finite sequence of statements like player I knows that player G knows, so on, omega is in there. So that was the definition of common knowledge. So here we straightforwardly define a common belief. We say that A is commonly believed. A is commonly believed in at omega. If omega inside of BI1, BIK for the same condition. Yeah, and for that reason, when people try, say, formalize things like common knowledge of rationality, implies that people play strategies which are inside of rationalizability. They do it the following way. They say that, for example, so here we only have beliefs, but if we start with okay, yeah. Skip that for a second. Okay, so now this belief space is a important ingredient of what is a construction of general construction in this literature of games with incomplete information. Just simple belief space.
So a game with incomplete information. Game with incomplete information in the type structure model. It's the following thing. Oh. It consists of the following. The first thing is a finite set of players. Finite set of players. S sigma S measurable space of states of nature. So that would be kind of like a generalization of Harsani. So the previous one was belief space is a generalization of Ullmann, and Harsani would be on top of that. So in each state of nature, in each small s inside of large s, players play a simultaneous move game. Okay, so I forgot. So let's say it's like this is 4. This number 3 is just for all I. Set AI is a set of all actions. Set of actions for player I. So these are all of the possible actions in all of the possible situations which player 1 can ever have. So in some states he may have one subset of it. In other states of nature he may have a different one. So it's like a union of all of them. So this is just I think it's compact or something like a measurable set of possible actions. Measurable set. So S is measurable, A is measurable, they contain some similarities. So quite general. In each state of S, they play a game with actions A1 of S, A n of S. So each of them is a subset of A1 is a subset of AN. Okay, so and some pair function. Pair function U eta of S, which just maps some action profile of S to R1. Okay, so in each state of the world, there's basically like some static game being played. So each state of nature encodes such a game. Sorry, what is written in number 3 for all I, AI? AI is a
set of actions for player I. And number 4. Each S and S. In each S, each state of nature is basically corresponding to static game played by these n players, in which actions are subset of the large, and utility function just depends on S and action profile being played. And also the final one ingredient, right? Because we want to sew them together into the game of incomplete information. It's a P belief space, which consists of omega, sigma omega, which contains assignment function S, which maps each small omega to a state of nature, and belief functions pi for all players. So that's a belief space, but not any belief space. It's such that for all in this belief space, for all types of each player, the actions, the number of actions are the same. So how do we write it down? For all, such that for all omega, for all I, we have that for all omega prime, if the beliefs of player I, conditional on omega prime, are the same as beliefs of player I, conditional on omega, then A I in the state S, zeta, it's S of omega prime equals AI okay. So this last condition, what it tells? And what is the S? This is S is assignment function. This is a function which maps each omega into a state of nature. S of omega. That's again basically it does like the nature flips a coin and selects omega. This omega determines each type of a player. What type of player is this thing? Okay, so think of that as a partition. Now, types of the players. Also, nature when it draws, it determines which game is going to be played. This S of omega is going to be played. And S of omega, there is a certain number of actions available to player 1. For example, say player 1 is told that he should be playing Prisoner's Dilemma and plays Cooperate and Defect. These are two actions available. So what this last condition, what it tells me, when I have belief structure, belief space about omega here, it should be such that
when I learn my type, in all states of the world in which I learn this type, I'm told that I should be playing prisoner's dilemma, and I have two actions, cooperate and defect. Otherwise, what could happen? Like, I'm told that my type is T1, and I can choose between cooperate and defect. And then another situation, I'm told that my type is T1, and now I can suddenly play any move of chess. From this information, which actions are available, I would be able to deduce something beyond of what my current type is. And we want some construction in which the type is the complete information, which is what the player has. Okay, so the necessary condition is just the player knows his actions. And in particular, know that the player may be uncertain about what the actions of the opponents are. He may think that, okay, so with some probability my opponent only has two actions, with some probability my opponent can have three actions. And he is uncertain, like he allows his opponent to think that he himself could have very different actions. And also a player may be uncertain about what his payoff function would be. For example, a player may think that, look, I can choose between cooperate and defect, and maybe you could choose between cooperate and defect, I'm certain, but then maybe with probability 1/2, it's a prisoner's dilemma. And with probability 1/2, it's a cooperation game, matching penny. So I know I can choose these two actions, but I don't know what will happen as a result. So all of these possibilities are included. The only small condition here is just, when I'm choosing among actions. And the action of player is completely defined once the nature roll it dies? No. So this thing is like a generalization of Harsani. Okay. Yeah. So in Aumann, it would be, Aumann would model game with incomplete information how. He would take belief space, and this S contains actions of the players. So the utility function should be from a it of S? Yeah, this is a... To R... This is a from... Not to R1, but... No, this is from just one player. Yes, that's just for one player, but a 1 of S, there could be different actions which could lead to different payoffs, right? No. A of S No. is... Look in the raw picture. So a eta of S is just a set of actions. It's a set of actions which are available to player I in state of nature S. Yes, and he can choose between these actions. Yes. And these actions lead to the same payoff or different payoff. They could. So he can choose like one action from a eta of S, another action from a I of S. They lead to the same payoff. All of Okay. So in each S, what we have? We have a game. Game G of S. It's a fixed game. So here is what happens. So we have omega. It's very, very large. Here we have omega prime, omega double prime. And here it says that the game here is actually going to be G of S of omega. Here is going to be G of S of omega prime. Okay, and this could be the same. And this can be different game, G of S of omega double prime. G of S in the upper right, the G of S. They could be the same game. Omega double prime. Yeah. G of S. So on the right. Yeah. This is double prime. This is prime. Yeah. Forgot which one. So
these two games in different states of the world, they can be the same game. And payoff function is a payoff function in this game, which is fixed. So once the nature rolls the dice, the game is fixed, and players and the player E has actions, but all of his actions lead to the same payoff. Yeah, but he doesn't know which one. Because, for example, here, it may be that his type, like games may be different. But maybe each of this game has two actions for player one. And his information may be that he only this. So he doesn't know which game he played. Not, yes. The only thing he knows is just how many actions he has and what they are. How they're called. Right? He knows that he can choose between cooperate and defect, but he doesn't know what it means necessarily. He has probabilistic beliefs. So that's the only information which his type knows is just how many actions. Okay, so that's pretty much similar to Harsani's model with the common prior which we had before. So what the difference here, the difference would be, besides of course, not much difference actually. Okay, so in this model, we define player type like this. Type is just this partition of the belief space. Okay, we call it the belief space. Okay, so the type goes. So now we want to define bias-Nash equilibrium for this situation. So how do we do that? Again, the strategy for a player is just for each type to select a mixture, like each type T. Okay, so he knows that he can play any action which depends on type. Okay, so it depends on S, but he will observe not S, but he observes type T of S of omega. Yeah, the strategy of this type is just any probability mixture. And now, given his beliefs, he can compute what the others are doing, right? So if we take this game and if we add strategies for player 1, player 2, and player n, like the behavioral mixtures, then we can compute a case of what's the expectation of player 1, what's the expectation of player 2, and so on, in the interim setting. And we can define a Nash equilibrium in this game. Now, this one doesn't always exist, or at least like there is no general theorem why it should exist. Because this is no longer a game with imperfect information. Remember, like in Harsani, we had a finite game with imperfect information. This one is just more complicated because players have diverse beliefs. Let me give you an example of such a game, and we solve for Nash equilibrium or bias Nash equilibrium. Okay, so the example is going to be 1019 and then 1040. I will try to.
Okay, so omega consists of 4 elements. So omega, we have it's omega 1 1, omega 1 2, omega 2 1, omega 2 2. Okay, now function s of omega gives me 4 possible states of the world: f1 s11, s12, s21, s22, each corresponding to different games. And beliefs of 2 players: p1 belief conditional on omega and p2 conditional on omega. Okay, so it's 3 sevenths omega 1 1 plus 4 sevenths omega 1 2, 3 sevenths the same belief 1 1 plus 4 sevenths omega 1 2, two thirds omega 2 1 plus 1/3 omega 2 2, and the same thing, 2/3 omega 2 1 plus 1/3 omega 2 2. Then we have 1/2 omega 1 1 plus 1/2 omega 2 1. And then here we have the same thing, 1/2 omega 1 1 plus 1/2 omega 2 1. And then we have 4/5 omega 1 2 plus 1/5 omega 2 2, 4/5 omega 1 2 plus 1/5 omega 2 2. Okay, so that may look difficult, but let me actually, can I erase this one? Huh? Yep. So this is maybe looks scary a little bit, but it's not that simply that difficult. So it's basically, if we draw omega as a square here, and we have 4 states: omega 1 1, omega 1 2, 1 1, omega 1 2. Yeah, omega 1 1, omega 1 2, omega 2 1, omega 2 2. Okay, so this is gonna be T1 1, the first type of player, to T1 2. So always a player type. Okay. And then we have also T2 1, T2 2. Okay, so each player has 2 types. And nature draws and picks
and omega. So first of all, okay, so is it possible to construct a common prior in this game? So here, player 1 thinks that this is like, okay, so for player 1, what would be the, so he has T1 and T2. So he has what type of beliefs? That this should, if there is a prior which assigns some probabilities, player 1 thinks that it should be 4x here, 3x here, and then in the second row he thinks that it should be y here, 2y here, right? This is how he believes. Like if there was a prior from which such beliefs are derived. So here he thinks that the first state, oh no, I'm sorry, it's just, I inverted it. So it's 3 and 4, and then this is 2y and y. Okay, so this is how the probability measure should be matched. And for player 2, she thinks that when she's first type that it's equally likely, it's A and A, and when she is second type, she thinks that it's 4, B and B. So is it possible to construct such a prior? So if there was possible, so this is a prior distribution for player 1, this is a prior for player 2. Can we have a common one? So if they put 3x must be equal to 2y, right? Because 3x must be equal to 2a. Right? So x equals 2/3 of y. Thirds of y, and then we have here it's 4 times 2/3 of y, which is just 8 over 3y. And the belief here would be different from 4 and 1. Okay, so it's not possible. So it's not a common prior. It's a pair of inconsistent beliefs. There does not exist a common prior which fits them all. Okay. Now. So that would be just belief structure. And belief structure is consistent. It's coherent. Because here, well, just player 1, well, just because we constructed these types. That's a coherence. So it's a partition. So now, that would be just a belief structure. But that's not it yet, right? We have games being played. So in each state, so that's so nature just draws this thing, right? It basically tells that this is S11, S12, S21, S22. Okay, and game corresponding to S11. This is the following thing, which is just the following matrix: 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. S12 is the following matrix: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. S21 is the following matrix. It's 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0.
And S22 is the following matrix. Zero, 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 two, two, one. So what happens? Nature picks a square here first. The player is informed whether it's top or bottom. The first player. The second one whether it's left or right. And then they know that initial the square. Okay, so for example V11 it just goes like that, and which corresponds to this game. And they play strategies. For example, here he selects top and he selects top and bottom. He selects left and right in all of these games. What are the payoff matrices? These are payoff matrices. Yeah. Actions are the same in all states of nature. Now the player needs to select some strategy. Okay, so let's try to find and each type he can select between two actions. Type of player 1 between T and B, type of player 2 between left and right. Okay, mix. So let's find a completely mixed bias-Nash equilibrium. The one in which everybody randomizes. Every type of every player randomizes. So there are effectively 4 players here, right? 2 types of player 1 and 2 types of player 2. So it's like a 4-player game in which everybody randomizes. But it's, okay, so suppose type 1 okay, so I will denote types with Roman of player 1. Okay, he plays alpha top plus 1 minus alpha bottom. Type 2, player 2, he plays beta top plus 1 minus beta bottom. Type 3, type 2 of player 1. Type 1 of player 2, he plays gamma left plus 1 minus gamma right. And type of player 2, type 2 of player 2, gamma delta L plus 1 minus delta R. Okay, and we assume that everybody randomizes, like with completely mixed strategies. Like there is going to be some Nash equilibrium, we will just find it. So how do we find it? Well, in order for each type to be willing to randomize, they has to be made indifferent, right? We need to write down indifference condition. So what's the indifference condition? The condition is that type 1 of player 1, when he plays T, gets the same payoff, expected payoff, as when he gets to play B. Okay, so let's look at situation from the point of view of type 1. So type 1, he thinks that with probability 3/7, he's here. So he thinks that this happens with probability 3/7. And this happens with probability 4/7. And this is, he plays against type 2 of player 2. This is he plays against type 1 of player 2. Okay, so what does he get if he plays top? From his perspective.
So with probability 3/7, he's here, right? And what was the second guy play? And the second guy plays this, depending on his type. Okay, so the payoff from T, it's 3/7, just the possibility that I'm here, right? And then I get 2 or 0, but depending on how this guy plays. Okay. 2 with probability delta and 2 with probability gamma, no? gamma, sorry. Right? Gamma and 0 probability 1 minus gamma. 2 times gamma plus 0 times 1 minus gamma, yes. And then he also thinks that subjectively with probability 4/7, like it's a subjective probability, like it's what player 1 thinks. He is here, so probability 4/7 when he plays top. He plays against this guy. He gets 0/0 regardless, right? So it's 0. But I'll write it anyways. Delta plus 0 times 1 minus delta. Okay? And it has to be equal to what? To what he gets if he plays bottom. If he plays bottom with probability 4/7, he's here, he's playing against the guy who plays gamma. 3/7. And it's 3/7. oh yeah. Yep. Yes. I'm sorry. He gets to play against gamma guy, and this gamma guy only gives him 1 times 1 minus gamma. Okay, so now I start. Okay, and with probability 4/7, he gets to play against the delta guy, and the delta guy gives 1 regardless. It's just 1. Okay, so we get a linear equation. And this is an indifference condition for this guy, for the alpha guy. Alpha guy plays against gamma and delta guy. Then beta guy also plays against gamma and delta guy, but in different matrices. And similarly for others. So we get 4 equations in 4 unknowns. Okay, generally we would get a solution. So this is solved in the textbook. They obtain some probabilities with which they mix. So in this equilibrium, for example, okay, so let me tell you what the answer is. Okay, so there's no point in solving it if I have an answer. Oof. So I think the answer is okay. So they have different notation, but it's tentatively. Let's say you check it in the like you could compute it yourself. 3 over 5, 2 over 5, 7 over 9, and 2 over 9. Yeah. Somehow they sum up to 1. But, it's just maybe the game is symmetric somehow. Somewhere. I don't know. So now, so in this equilibrium, so this bias-Nash equilibrium, right? So the probabilities which are assigned by players regarding the state of nature, they are completely subjective. The mixture which players do is a common knowledge. It's like an objective mixture. So that's a somewhat weird construction. Okay, you first start with something which they completely disagree on, to which they reply with probabilities which they completely agree on. That's interesting construction.
Like at least, like it's at least in Krasani it was consistent. Everything was objective. So this one is just strange. And also, okay, so if you compute expected payers of each type, right? So they don't necessarily need to sum up to the matrix. Like they do not coincide with payoffs from the point of outside observer. We had this discussion already when we had a zero-sum game, and each player separately may view it as like he gets positive payoff. Like in a poker, for example, it's entirely possible that subjective player 1 and subjective player 2 start playing heads up, and each expects to win. So, but I don't know if people do this bias-Nash equilibrium for such incomplete information games all that often. It's more like a example of how it can be generalized, I think. But what people do, and we discuss it tomorrow, is just they start with this model in which they have omegas, and they payoff relevant states and so on. So players can believe about types, and then they also somehow so it's like they do, I think, more almond type of things. They do strategies there, and then they check in which states of the world a player is choosing a strategy which is best reply against his belief, saying that this is a rational player. And then they say, okay, so what's common knowledge of rationality and so on. But yeah, tomorrow we will discuss it. So this was chapter 10 of the textbook. Tomorrow is going to be chapter 11 and Brandenburger Decker paper. It is mentioned in the exam questions, the last reference. Спасибо, до свидания.
Так. Категорионов. Так. меня материалы, я думал просто сдать кусок, что специалист. То есть, когда я ее проектную, я что-то писал просто, я опрашивал народ.
через тебя завтра просит оба доклада. Нет, я просто думал, что если вы сегодня придете, то тогда... Нет, я просто полностью вспомнил, что у меня ПКТ доклад. Да нет, ну Можно хорошо. права пропустить, мне просто нужно было еще один семинар записать. Ага. Не, нормально. Так, вот прислал. Так, где раз вы положили свой
Да, с этого, с экзамена там нужно выучить просто 2 билета на выбор из 6. То, что больше нравится. И один из них я выберу. Вот. Также про задачу могу спросить, которые вы решали. Ну и про остальные билеты достаточно будет так, в общих словах, если сможете сказать, то нормально. Хочу вот еще одну модель рассказать. Она статьи Algorithms of Continuous Time моей, которая полная версия, которая там 60 страниц. Вот. Статья, она в секции 6.2 описывается. Еще с этих. То есть section 6.2. И Appendix B. Причем Appendix B это там основная часть. Вот. Ну просто как бы тут несколько техник из стохастического анализа, которые полезны. Сейчас я ее открою. Потому что она большая. Вот. Research и complete версия, которая появилась второго. Так. Ладно, прям не открывается. В общем, модель, которая называется у меня там, ну это модель Делегрин, Брэндон Дели и Брэд Грин. Она опубликована в 2020 году в топовом журнале экономическом American Economic Review. Вот. И все статья как бы хорошо, за исключением того, что у них нет формализации модели и доказательства так себе. Вот. Но в остальном все хорошо. Типа на пальцах? Ну типа на пальцах, да. Ну то есть они пытались это формализовать, не смогли. Вот. У меня заняло там 6 месяцев подумать, и в принципе вроде получилось. Ну, с помощью моего метода. Ну и заодно расскажу, как мой метод обобщается на случай стохастических игр. То есть вот у нас есть игры какие? У нас есть детерминистические игры. Это когда я что-то делаю, вы что-то делаете, и final outcome, он как бы вот зависит только от того, что мы делаем. А есть стохастические, это когда еще есть какое-то там подбрасывание монетки от нас независящее. И финальный outcome, он случайный. То есть он зависит от того, что мы делаем, и вот. Ну, в принципе, вот Money Burning статья и Санниковская статья, они все стохастические. Вот. Ну и в принципе, стохастические модели не поинтереснее. В плане того, что я показываю. Вот. А новая еще фишка, которой у нас не было, да, вот Money Burning и Санниковской статьи, там основной как бы интерес был то, что вот у нас есть игроки, у них есть действия. В момент времени Т игрок выбирает действия. И эти действия, они не наблюдаемы. То есть я не наблюдаю, что вы делаете, вы не наблюдаете, что я делаю. Это называется игра с Hidden Actions.
А вот эта игра, модель игры, она с hidden information. То есть есть какая-то изначальная асимметрия информации в момент времени 0. Ну, например, есть вот два игрока, один игрок знает что-то такое, что второй не знает. Но с течением времени, пока игра идет, вот эта информация, она диссеминируется, рассылается второму игроку. Вот. Конкретно здесь модель следующая. Ну и вопрос, да, какие там равновесия есть, когда вот у них есть еще такой, как бы, когда информация утекает, как потенциально ценная. Вот. Модель на самом деле, как бы, интуитивно написано довольно хорошо, то есть там, как бы, интуиция хорошая, все на месте, вот, как бы, и довольно красиво. Есть байер, который хочет купить ферму. Думаете, что как бы, вот есть кто-то, кто собирается купить ферму. И есть цель, которая про эту ферму знает все. И есть фермы плохие, есть фермы хорошие. Вот. Это как quality товар. Она бывает либо высокая, либо низкая. VH больше, чем VL, больше, чем V0. Точнее... Нет, не так. Давайте, сейчас, извините. Ну, это... Т бывает либо низкая, либо высокая. Ну, считайте, там 0 и 1. Теперь, когда продавец сидит на фирме, он получает от нее payoff монетарный за единицу времени, равный K-тета, который бывает KH, который больше, чем KL, который здесь для простоты берется 0. То есть, если фирма плохая, она вообще ничего не приносит. Если фирма хорошая, она что-то приносит. Хорошо на ней сидеть, как бы, ее иметь. Столько она стоит для продавца. А для покупателя фирма стоит VT, которая бывает VH, бывает VL. Вот, ну и здесь мы еще смотрим на там selection, static learning condition, так. Да. И интересная динамика у нас будет получаться такая, когда у нас VH больше, чем KH, больше, чем VL. Сейчас вещь, просто не есть. Они есть, да, они изначально даны в модели. Сейчас я... Нет, сейчас, все, забыл. Да. Сейчас что-то куда поднимается. Так, сейчас все. Это еще в конце все.
Да, все правильно написал. Интересная динамика такая. Смотрите, продавец знает это, знает, какая фирма она для него хорошая или плохая. Так? А потребитель знает, что если фирма хорошая, ну, тот, кто хочет купить, покупать, то он получит вот столько. Если она плохая, то он получит вот столько. Это сколько он получает? Сколько получает? Это не цена. Value. Это не цена. Цену они будут обсуждать. Ну, не будут обсуждать, они будут в равновесии находиться, сколько кто хочет продать. Вот. Ну, допустим, вот эта VH, она стоит от хорошей фирмы 100, хорошая фирма для продавца стоит 50, а плохая фирма для покупателя стоит 20. В частности, что получается, что как бы если ты думаешь, что с большой вероятностью фирма плохая, то ты не сможешь купить хорошую цену. Ну, в смысле, за плохую фирму большую ты больше, чем 20 не захочешь заплатить. Но за 20 тебе не захочет хороший покупатель продавать. И если вероятность большая, что фирма плохая, то как бы тяжело купить вообще вот эту штуку. Но там в игре, в которой просто вот изначально цена назначается. Сейчас, байер, он знает, фирма плохая или хорошая? Байер не знает. Вот, то есть это знает селлер. Знает продавец. А покупатель знает только, что вот знает все параметры, но не знает, чему это равно. Вот и это как раз асимметрия информации. Это вот это у нас скрыто, hidden. Вот, но она не совсем так скрыта, она еще в течение времени просто раскрывается. То есть, как бы, если ты как бы сидишь, начинаешь, да, как бы вот я пришел к продавцу, ну не знаю. Но дальше я начинаю как бы его наблюдать, и, например, там про фирму приходят новости. Новости они приходят следующим образом. Они публично наблюдается следующий сигнал. XT, который ведется таким образом. New theta, DT плюс new DBT. Вот это вот константа, а вот это вот, ну считайте, что это либо единица, либо ноль. Ну там как бы все это можно перескалировать. Причем там есть какая-то μh, есть какая-то μl. Например, μh больше μl, без ограничения общества. А это одномерное броуновское движение. То есть идет какой-то шум, но если фирма хорошая, она генерит скорее положительные новости. Вот они как бы с верхним дрифтом идут. А это плохая фирма, она ничего не генерит. И как только эта штука пошла вверх, ты понимаешь, что скорее фирма хорошая, чем нет. Ну, то есть вот есть такой сигнал, это как бы news. Новости. То есть вообще эти ребята, они сделали карьеру на вот этой вот модели с новостями, но не на этой, конечно, на модели 2012 года. Они учились там тоже в Стэнфорде в бизнес-школе, они как финансисты закончили. Вот, потому что финансистам еще раз в полтора-два больше платят, чем экономистам. Вот, и у них была модель сначала, где есть продавец, который приходит, у него скрытый тета, и рынок наблюдает сигнал вот такой. Но рынок, там покупателей их много, и они конкурируют между собой. И они просто в какой-то момент они могут назначать цену какую-то, так это, не стратегически. А здесь интересно, вот следующий наворот, это когда, что если байер стратегический, если вот он один и этот один. И там у них уже получается нетривиальная игра. Потому что когда у вас просто континуум байеров, и вы смотрите просто на конкурентное равновесие, там никакой игры особо нет. Вот. А здесь уже как
нетривиальная игра. Вот. Ну и вопрос, соответственно, как бы... правила игры забыл. Правила игры такие. Buyer делает офферы на цену. Buyer post price PT. В любой момент времени больше нуля, либо равно нуля. То есть в continuous time они ставят цены, ну и соответственно как бы какие ставят цены, а селлер, зная свой тип, он либо соглашается, либо не соглашается. А, у него одна фирма всего. У него одна фирма всего. И она хорошая или плохая? Да, он знает. Вот, а байер может цены при больше равно назначать. Вот. У них у всех дисконтирование идет по ставке E минус RT с одним и тем же R. Ну, одной и той же процентной ставкой. Вот. И соответственно, как бы, если в момент времени T покупатель получает фирму, он получает экспост, он получает, ну после того, как он узнает, какая это фирма, он получает VT минус PT, умножить на E в степени минус RT, а продавец, соответственно, получает PT минус K, это умножить на E в степени минус RT. А то, что он получал, пока мы не продали, мы не учитываем. Ну вот он просто считает, что, что она для него стоит К все время. Сейчас. Потому что он же типа еще какие-то деньги получает. Да. Нет, он перестал как раз деньги получать. Считайте, что она генерит ему следующее, что каждый момент она генерит ему, когда она у него. Ферма генерит R умножить на K. Тогда, если он посчитает, сколько вот он, находясь в моменте времени T, посчитает, сколько она в будущем сгенерит. Это будет интеграл от T до плюс бесконечности, R умножить на K, на E в степени минус R S минус T, ds. Ну и это K. Вот это, что фирма как бы приносит какой-то ренту такой, платеж. Вот такого размера. Этот платеж, он сложится все вместе в K. Ну здесь, соответственно, что происходит? Когда он отдает эту фирму покупателю, покупатель будет это получать на будущее с этого момента. Но он должен заплатить деньги сейчас. А сам он, например, он перестал АДК получать, но он зато получает денежку сегодня. Ну, он как бы обменивается этими активами. Ну, то есть фирма, про нее можно думать, что вот она какой-то актив на протяжении всей своей жизни генерит. Но этот актив можно просто посчитать, сколько он сегодня стоит. Вот это вот ее стоимость. Вот так. Ну, это как бы, в экономике они так часто сокращают и моделируют. Таким образом. Вот. То есть здесь пока все хорошо в этих assumptions. Вот. Ну, соответственно, как бы что, хочется смоделировать, хочется понять, какие бывают равновесия. Равновесия они все подряд не посчитали. Вот. Это я как бы еще досчитаю лучшее равновесие для байера, чтобы это перепадать в журнал. Но они посчитали марковские равновесия. Вот. Марковские равновесия это такие штуки следующим образом. Я забыл что сказать. В начальный момент времени 0. Байер
он не знает тету, но он думает, что с вероятностью лямбда вероятность того, что тета равно хорошо. То есть у него, ну и это как бы всем известно, изначально вера. Если мы не хотим, что... Ну, вероятность Панов. Вот. То есть, например, допустим, P0, она, например, у нас пусть 20% равно. Игра начинается с того, что common knowledge. Байер думает, что 20% ферм хорошие, 80% плохие. Селлер знает, какая у него ферма. И вот байер приходит и начинает назначать цены. Просто хотим, чтобы его уверенность в том, хороший фильм или нет, зависимо от экстра. Она зависит. Ну, я имею в виду в начале времени. Начало, да. А дальше она зависит. Но вопрос как? Но она зависит же не просто от чего зависит, она зависит не только от XT. Она зависит от того еще, как в равновесии селлер ведет себя. Как бы часто бывает, например, что в равновесии селлера какие-то плохие типы, например, чаще быстрее продают, чем хорошие. И масса относительно селлеров становится больше или меньше. То есть, ну, она еще зависит от того, если кто согласился или нет. Да, да. Вот. Ну, теперь вот все начинается здесь, как бы это сетап для игры, вот так написано. А дальше вот начинается самое интересное. Да, то есть, как бы, игра имеет действие, которое observable, там, назначает цену. Как моделировать, непонятно. Как моделировать вот это вот hidden information строго, тоже непонятно. Еще что-то. Для игры они сделали как бы так и так. Руками помахали, сказали, что вот должно так. Вот. Сейчас расскажу, как это более-менее строго можно сделать. Нужно сейчас это засетапить. Ну, как? Я сетаплю своим методом, который вот этот вот через соглашение, где я просто думаю, что равновесие это набор у меня этих вот путей. Что может случиться? Вот что может случиться с момента времени 0, если никто не отклоняется? Ну вот записали. Потом, после какой-то истории отклонений, что может случиться на последующем этапе? Вот. Давайте сначала подумаем, что вообще может в этой игре случиться с момента времени 0 до бесконечности. Ничего. Нет, ну в смысле, какие варианты могут быть, да, то есть как бы вот, какой может быть initial outcome, ну просто outcome. Вот в обычной игре, в этой самой, в детерминистической, initial outcome это просто был бы путь там цен PT и путь того, как этот селлер соглашается или не соглашается. А в этом в чем проблема? Ну здесь просто этих путей много, но они случайные, это случайные процессы. То есть PT это уже не путь, это случайный процесс. Вот, это первая часть. Вторая часть, мы еще должны как-то учесть, что, ну хорошо, вот случайный процесс, он живет на какой-то там фильтрованном пространстве. Да, то есть там есть фильтрация, там есть мера какая-то, еще что-то. Ну и в частности, там в этом пространстве у нас будет X жить. Но какая мера-то? Здесь 3 игрока в этой игре. Один байер и 2 типа селлера. У селлера низкого типа, у селлера высокого типа, у них вера разная. Помните, что там этот... С их точки зрения, мера, то есть не вера, с их точки зрения XT у одного это броуновское движение, это, ну, например, μ если равно 0, μh равно единице, а μl равно 0, давайте возьмем. А сигма, μ вот это, давайте возьмем тоже единицу. Вот. С их точки зрения у одного
XT это должно быть броуновское движение, а у другого XT это броуновское движение с дрифтом. А у BR вообще непонятно чего. Мы еще пока не вывели. Вот, то есть, как бы, первая часть, куда мы упираемся, вот мы говорим, что запихнем все эти процессы, окей, хорошо, пространство какое, и что там. Вот, как это разрешить? Ну, вот я придумал такое. Вся игра происходит в следующем. Там есть у нас омега, есть стандартное броуновское движение. То есть есть омега, есть фильтрация, есть у нас изначальная мера какая-то, P0. Вот это просто мера, которая в голове ни у кого не сидит. Это просто мера. Также в этой омега сидит процесс XT. То есть он там где-то в этом пространстве есть. С непрерывными путями, который по мере P0 является стандартным броуновским движением. Вот изначально. Вот я просто начинаю, беру какое-то вероятностное пространство, в нем есть XT, и я говорю, что вот возьму такую меру, по которой это стандартное броуновское движение. А дальше говорю, что ну вот игра, вот она вся ходит там. Только теперь в этом пространстве есть еще мера PH, есть мера PL. Изначально, вот я говорю. Это те меры, по которым XT броуновское движение с дрифтом μh и те меры, по которым XT броуновское движение с дрифтом μl. Вспомните теорему Гарсанова, что у нас, когда есть броуновское движение с дрифтом, мы его можем построить не сдвигая, то есть как бы один способ построить броуновское движение, это взять просто броуновское движение с дрифтом, точнее, один способ построить броуновское движение с дрифтом, это просто взять траекторию и каждую траекторию к ней прибавить вот член там какой-то, интеграл от 0 до t, μ s ds. В каждой точке так прибавить. Это плохой способ. Хороший способ взять просто меру и домножить на домножающий множитель, поменять меру. И тогда, если по одной мере это у нас было броуновское движение, по другой мере, вот перемноженный, это будет броуновское движение с дрифтом. Вот. Хорошо, и тогда у меня как бы, мы продолжаем разговор. У меня просто игра, у нее, что такое ее outcome? Outcome это следующая такая вещь. Ну точнее, сначала у меня термин случайный путь, random path. Случайный путь, он у меня состоит из такого вероятностного пространства с двумя мерами на нем, с броуновским движением. Это мера как бы типа высокого с хорошей фирмой. Это мера типа с низкой фирмой. Что у меня включено? У меня включены. Здесь вот, давайте я буду PR писать. PR 0, чтобы probability это PR будет, чтобы с ценами не путаться. PR нулевое, это PRH и PRL. Probability мер. Так. Вот. В нее включено что? В нее включен процесс XT, а также в нее включен процесс PT, цен, T больше либо равно нулям. И процессы SL, T, сейчас я расскажу, что такое, T больше либо равно нуля,
и процесс SH. T больше либо равно нуля. Вот это просто процесс случайный цен, который предлагает байер в момент времени T. Ну, то есть, как бы здесь все понятно, но единственное, на него нужны какие-то ограничения, чтобы по нему интеграл считали, чтобы он был вполне себе хорошо определен. Стандартное ограничение для таких процессов это то, что они codlock, то есть write continuous left limits и adapted to filtration. То есть PT, оно измеримо в момент времени T относительно вот этой сигма-алгебры. И сами пути, которые там генерятся, они вот такие же, которые в интеграле стильтес у вас. Непрерывно справа, предел слева. Вот. Это вообще как бы в стохастическом этом калькулусе, исчислении, это стандартный assumption. Процессы, они как бы либо непрерывные, либо такие, либо никакие больше. Вот. Эти, соответственно, товарищи что дают? Вот SLT, то есть я здесь сейчас хочу еще что инкорпорировать. Я хочу разрешить продавцу принимать решение, когда ему продавать в случайный момент времени. Примерно так же, как вот это в War of Attrition. Я как SLT, это Cumulative Probability, CDF, того, что игрок L принял оффер в момент до момента T inclusive. То есть там, например, SL1 это вероятность того, что вероятность посчитана в момент, как бы, экзанта с момента времени 0 при еще умножено на вот эту P0. То есть вот у меня есть тип низкий L. Он начинает с того, что он ничего не принимает. Дальше он идет с какими-то вероятностями, вот эта вероятность накапливается у него, и она может до единицы дойти. Вот. То есть, соответственно, если, например, в какой-то момент эта вероятность скакнула, скачок, это значит, что человек просто подбросил монетку и в момент времени T принял оффер. Причем, как он принял? Вот, например, есть у этой SL скачок. Да, то есть она SL в момент времени T, она побольше, чем была слева. То есть она вот это. Вот столько он, как бы это, с такой вероятностью он принимает оффер в момент времени T, но это в экзанте терминах. Если он уже дошел до времени T минус, то он принимает вот с такой вероятностью, да? Conditional. T минус. Это вот сколько у них probability of survival до момента времени T, и conditional на это вот, ну как бы вот как он кидает монетку. То есть если вот эта штука равна 1/2, это значит, что в момент времени T он кидает монетку и с вероятностью 1/2 он принимает текущий оффер, с вероятностью 1/2 он продолжает игру. Ну и соответственно игра заканчивается, когда оффер приняли. Вот. И на SL тогда и на SH какие? SL и SH это у нас должны быть cumulative distribution. То есть они должны возрастать слабо и должны быть тоже непрерывными справа и иметь предел слева. Но предел слева не будут иметь, потому что не возрастают. То есть эта штука, она просто может не возрастать, а это еще и возрастает. Вот. Ну и они все должны быть согласованы с фильтрацией. Вот. Ну то есть как бы это в принципе вот все, что мы здесь разрешаем, может случиться. Вот. Что?
а их два разных. Ну, то есть игра-то какая? Сначала природа кидает монетку и говорит продавцу, он хороший или он плохой. И дальше уже имея это знание, он уже как бы действует. Ну, то есть, это типа игра одного человека, что ли? Игра 3 человек. У нас есть байер, у нас есть продавец, у которого хорошая фирма, у нас есть продавец, у которого плохая фирма. Загвоздка заключается в том, что байер, он не знает, против кого из второго или третьего он играет. Ну, считайте так, природа, помните, в дискретных играх у нас была игра сигналинг. Там был этот самый первый игрок, точнее была сначала природа, и она кидала монетку и говорила, что первый игрок у нас либо слабый, либо сильный. А дальше человек выбирал себе завтрак. Либо пиво ему на завтрак, либо пирог. Вот. А дальше в бар приходил, где этот человек завтракал, в бар приходил этот самый, второй игрок наблюдал, что первый ест, и решал подраться с ним или нет. Вот. Боб Уилсон, когда рассказывал эту историю, он приводил пример, что это бар на Украине. Вот. Но это уже как бы было давно. Ну так, просто здесь мы про эту игру мы можем думать двумя способами. Вот одна игра это то, что вот этот человек один, вот здесь первый игрок, а здесь второй игрок принимает решение. Первый игрок это один и тот же игрок, которому просто сегодня природа сказала, что ты слабый, или сегодня ему сказала, что ты сильный. И после этого он уже как бы идет что-то делать. А вторая интерпретация это то, что это два разных человека совершенно. То есть природа просто кидает монетку, кто сегодня в баре есть. Ну, считайте, что бар у дороги стоит, и там останавливаются эти мотоциклисты. И иногда там туда приезжают сильные мотоциклисты, иногда слабые. А ты пришел такой с дороги, видишь, кто-то, что мотоциклист ест, но ты не знаешь, слабый он или сильный. Вот. Поэтому, в принципе, слабый мотоциклист и сильный мотоциклист это два разных человека. Вот так же здесь. То есть, а что для продавца значит, он такой нехороший? Ну, две вещи. Первое, насколько ему хороша фирма, насколько он ее хочет поддержать у себя. Для продавца, у которого знает, что у него фирма хорошая, он хочет ее подольше у себя поддержать на самом деле. Сейчас. Он больше получает. Он получает фирму из-за того, хороший или плохой? Нет, она у него есть. Есть у продавца фирма. Он ей пользуется. Получает деньги с ней. Что подкидывает природа, короче? Природа подкидывает, ну в смысле, сначала никого нету. Ни продавца, ничего. Продавец родился, у него фирмы есть, эти самые. Но считайте, что вы покупатель, вы ходите по рынку, или там где-то, и вот вы встретили случайного продавца. И вы же не знаете, кто это. С вашей точки зрения, он как бы случайный. Ну, с точки зрения продавца, это не случайно. Он не случайный, продавец знает тету. Продавец очень не случайный, но... Природа подкидывает тету. Ну, считайте, что там, не знаю, в Москве, ну, пускай продавец продает подержанную машину. И в Москве пускай сейчас там продается там, не знаю, 10 тысяч, наверное, больше, там, 10 тысяч машин. И там 80% из этих машин, они плохие, а 20% они хорошие. И когда вы идете на рынок, да, то есть вы видите продавца, он для вас случайный, его выдернуло из популяции всех вот продавцов в Москве. Ну просто он случайный, потому что у него случайный товар, или он случайный в смысле его поведения? Он с точки зрения байера случайный. Сейчас, а с точки зрения самой игры? Ну, как смотрите, вот байер пошел и встретил продавца. В этот момент что известно? Байер думает, что он встретил случайного человека из рынка. Ну, байер уже не изучает ситуацию, он встретил случайного продавца или встретил продавца с случайным товаром. А что значит продавец со случайным товаром? Ну, то есть,
Мы типа подкинули монетку и решили, какая у него фирма будет, плохая или хорошая, или мы подкинули монетку и мы решили, что он вести себя будет, вся фирма плохо или хорошо. Вести себя он будет так, как ему оптимально, что в конечном итоге зависит от того, фирма хорошая или плохая. Ну то есть мы просто даем ему какую-то фирму. Да, ну вы можете думать, что селлер, там, не знаю, что это как бы какой-то грибник, который трюфель нашел там, или вот такое. Что ему вот сегодня раз случайно такая фирма дала, случайно другая. Более такая разумная интерпретация, это что вот байер, он ходит по случайным этим местам, встречает человека, а селлер, ну, с точки зрения селлера ему монетку не подкидывали. Он знает, какая у него фирма уже была. Ну, то есть, как бы ходишь ты и хочешь купить подержанный автомобиль. Там, владелец подержанного автомобиля на этом автомобиле уже там 10 лет ездил. Он знает, ну, как бы, монетку никто не подкидывал. Ну, то есть, на самом деле, когда мы моделируем SLT и SH, мы на самом деле просто моделируем продавцов с двумя разными фирмами. Да, двух разных людей. Угу. Да. Вот. И как они себя ведут? То есть вот как бы вот это как идет байер себя, это его стратегия по сути. Селлер и селлер другой. Вот. Это значит, то, что может случиться, мы здесь пока не говорили, и вообще, насколько каждый из них хочет отклоняться от этого дела. То есть пока новый наворот, два новых наворота у нас здесь случилось. Первое, это то, что у нас стратегия, пути вот эти, того, что они хотят сделать, они у нас уже случайные процессы. И второе, это то, что мы здесь моделируем рандомизацию селлера. Ну, рандомизацию селлера, там вот Марат там готовит сейчас доклад там про War of Attrition. У них там рандомизация селлера, это такие моделируются обычно, просто как возрастающая CDF. Того, насколько вероятно, что человек сдастся. Вот, хорошо. Ну и, соответственно, что мы сейчас еще пока взяли? Мы взяли изначальную игру, вот у нас есть изначальная мера. Если я знаю, что если человек, там, допустим, с хорошей фирмой, он знает, что X себя ведет вот так, он знает, что настоящее вероятностное пространство это где вот PH у нас стоит. А если у игрока плохая фирма, он знает, что вероятностное пространство настоящее это то, где PL. Проблема в том, что там селлер не знает, да, он знает, что изначально природа подкидывает с вероятностью P0. Игра будет вестись в пространство с PH, и с вероятностью единицы минус P0 игра будет вести с вероятностью пространства PL. Вот. Никакого меры изначально у байера еще в голове нету, как это XT ходит. Вот. Следующее продолжаем дело, да? Вот мы знаем, давайте предположим, что игроки вот договорились, и они вот так вот играют действительно. Ну, то есть, пока что для всех зафиксирована вот эта часть, фильтрация и омега. А селлер знает, какая там P. А байер ничего не знает. Но все договорились, что он будет играть таким образом. Вот мое утверждение заключается в том, что я могу построить вам вероятностную меру, назовем ее мерой PB, на пространстве. Такую, что по ней XT ведет себя как μ
buyer dt, который зависит от t, плюс dbt, где mu t v это вера. Помните, у нас mu h это была единичка, а mu l это было 0. А mu t это будет вера в то, вера покупателя в момент t, что селлер, продавец хороший. Вот. Как эту меру посчитать? Что это за вера такая? Ну, у нас изначально была экзанта. Сколько людей? У нас в момент, ну да, тут не важно, пусть момент после того, как мы оффер сделали. Вот смотрите, у нас изначально мы знали, что вера вот была P0, probability 0, что хороший, probability единица минус P0, что плохой. Так, вот были эти веса. Дальше эти веса с течением времени как-то на что-то домножаются, да? Ну, во-первых, к моменту времени T что могло случиться? Часть из хороших ушла с рынка, потому что согласилась. Часть из плохих ушла, потому что согласилась. Из этих масс осталось поменьше, да? Из этих масс, смотрите, то есть эта масса домножилась на единицу минус, это же хороший, S, H, T. И только столько осталось. SH ушло. Вот conditional на то, что игра еще продолжается, вот осталась вот такая масса хорошая на рынке. Остальных подвыили. А плохих осталась вот такая масса. Я кто здесь разделил. Так? Вот, ну то есть как бы, если я buyer, я знаю, как веду себя селлер, я вот так вот вел, ставил такие цены P, то я могу сказать, что изначально у меня была вот масса P0 хороших, масса единица минус P0 плохих. Дальше массы подвылились, они, ну, относительно их вот столько осталось. Ну, типа, что если он хороший, то он для этого времени уже продал, с Ну, он продает, хороший продает с вероятностью ST умножить на вот такой. Вот с такой вероятностью он продает, с такой вероятностью он еще остался. Но я как бы продолжаю игру, я вижу, что мы еще с вами там торгуемся. Что? Ну, что мы еще играем. Да. Вот. Зная это, вот у меня остается вот такая масса. Кто-то побавится. Ну, да. Да. Но это как бы не все, да, то есть как бы это было бы в таком мире, где я бы не наблюдал новости. А я здесь еще новости наблюдаю, я еще могу новости учесть. А в новостях мне сказали, что у меня вот XT как-то себя вел. Вот он шел от нуля, x нулевое, и вот он дошел куда-то XT. И вот он каким-то путем громовским своим пришел. Наверное, идет стек, который сверху. Нет. Именно он. Хотел поставить. Именно он, да. И Т тот же сам. Вот он как дошел. Это я тоже, правда, наблюдал. И теперь я понимаю, что у меня бывает как? У меня бывает, что байер хороший, и у этой штуки дрифт единичка. А байер бывает плохой, и у этой штуки дрифт 0. Ну, соответственно, как бы при одном байере вот вес, удельный вес, так, likelihood, такой траектории побольше, а при другом байере он будет поменьше. Как посчитать вес этой траектории, вот этого likelihood?
Ну, то есть можно как бы взять все честно, вот так вот, помните, как я разбивал ось X, так примерно сложить, посмотреть, сколько их там будет. Но здесь у нас диск постоянный, это может даже не разбивать. Конечный вывод будет только зависеть от того, где XT сейчас находится. И единственная информация, которая здесь важна, это как бы не как мы туда пришли, а как конечное положение XT. И у одного байера вот это XT, оно нормальное с 0 и T, а у другого байера оно нормальное с T и T. У хорошего байера немножко вверх смотрит, волатильность у всех T. Не один T. Она единица в момент времени T. Ой, единица per second. Все, Да, а дисперсия, она возрастает единицы per second тоже. Вот. Ну и хорошо, тогда получается, что у одного вот этот вот вес, он будет удельный вес вот в этой траектории, он будет какой? Примерно там единица на корень из 2π на вот у хорошего h на e в степени минус xt минус t в квадрате поделить на 2t. Вот так. Да? А у другого он будет вот такой вот. Единица на корень из 2π t на e в степени минус xt в квадрате поделить на 2t. Там должно где-то еще только b. Ну я b взял, что единичка. Давайте так, что вот это вот будет единичка для простоты. Да, а вот эти вот возьмем вот так. Самое простое. Вот. И тогда у нас получается, да, иначе была бы здесь не в квадрате еще. Угу. Вот. Ну то есть вот у одной такой траектории likelihood он будет вот такой, а у другой будет вот такой. Так вот дрифт находится. Он будет примерно так же, как мы рассуждали, когда теорему Герса вводили. Вот. Ну и здесь смотрите, то есть как бы ну, надо просто взять, что вот эти штуки на вероятность, на вот эти веса умножить. У одной так случается почаще, у другой так случается пореже. Ну, насколько почаще пореже. Давайте домножим, но только сразу же сократим вот эти вот вещички. Неинтересно. Они нам же относительно величина нужна, и поэтому у нас что получается, что μ t у байера, она как получается, как мы можем найти? Это probability в момент времени 0, того, что этот хороший, на единицу минус SHT, на его вес в новостях, который равен там e в степени минус xt минус t в квадрате, деленное на 2t, да? Поделенное на вот эту же самую закалюку, как бы я закалюку я назову, два раза переписывать. Здесь уже она с этим. Блин. Здесь L, а здесь уже xt в квадрате деленное на 2t. Вот это у меня μ t. Это как вот если у меня такой бар, вот интуитивно, как бы, смотрите, вот я к моменту времени t, что знаю, у меня хороший ушел с вероятностью SHT, а плохой ушел с вероятностью SLT. Ну сколько у меня осталось? Ну, новости такие, что текущее значение xt. Ну, моя лучшая такая байсовская оценка, она будет, что с вероятностью вот такой, мой оппонент хороший. Вот.
Вот. Вот. И тогда, если вот так вот интуитивно рассуждать, казалось бы, что надо взять такую меру БТ, по которой вот эта штука является броуновским движением. Ну так вот интуитивно. То есть если я думаю, что он с такой вероятностью хороший, да, то и меня спрашивают, а как X поведет себя в этот момент? Ну, в среднем его дрифт вот такой. Вот сейчас. Вот он настолько в среднем идет вверх. И плюс дальше случайное блуждание. Вот, это все рукомахание. Пока что. Вот. Но они делаются формально. Формально это доказывается, то есть как бы то есть формально подробно расписано в аппендиксе Б, но я вам сейчас примерно расскажу, как. Ну, то есть это вот одна из самых таких сложных для меня было здесь этих теорем, как вот это мера ПБ построить. У них, кстати, в Пелегрино она вот вообще не строится. Они ее не понадобилось. Вот. То есть делается дальше такая штучка. Вот у меня есть изначально вероятностное пространство, в нем есть мера P0, которая про то, что xt это просто броуновское движение. Ну, P0 оно совпадает с MH. Как мы из меры возьмем интервал от нуля до t большого? T это, конечно, какая-то величина. Вот, когда у меня есть мера P0, как я из нее получаю меру, по которой у меня броуновское движение получает дрифт? Ну, я домножаю ее на как бы, когда я вот эта мера dp с дрифтом на dp0, ну, я ее домножаю на домножающий множитель от момента времени t. И чему равен этот домножающий множитель? Домножающий множитель это у меня решение следующего уравнения. m нулевое равно единица, всегда, с вероятностью 1. А d mt маленькое равно дрифт t на mt на dxt. Я беру сначала вероятностное пространство, и в нем есть xt, который является стандартным броуновским движением. И я запускаю вот такое стохастическое дифференциальное уравнение. Смотрю его решение, которое на МТ. И вот если я смотрю теперь на вероятностное пространство омега ft, вот все, что я там насмотрел на время t, и ввожу меру вот такую, которая является просто mt умножить на dpt, на dp нулевое, то у меня вот это в этом вероятностном пространстве, вот это μt, это вообще любой процесс какой-то. У меня в этом вероятностном пространстве xt является этим броуновским движением с дрифтом mt-dt. Это теорема Герасанова. Такая чуть-чуть более компактная форма. Но мы ее там что-то выводили. Просто вот насколько надо домножить, чтобы сделать дрифт. То есть
Это что значит? Это значит, если у меня есть какие-то там траектории здесь, еще какие-то функции от того, что здесь лежит, какие-то случайные величины, когда я считаю от них от ожидания, по изначальной мере я бы умножал просто на p0, а по новой мере я все вот эти еще слагаемые, я буду умножать на mt еще, вот на это mt большое. Вот этот домножающий множитель, насколько мы перевзвесили. Даже уже перевзвесили не траектория, а случайные состояние из омега большого. Ну, настолько перевзвесили. Вот. Хорошо. Что теперь происходило? Когда я говорю, что я меняю меру P0 в соответствии с тем, какой у меня селлер. Если я меняю его и придаю ему дрифт m0, равный нулю, ну я домножаю на единицу везде. Там mt у меня тождественно равно единице. Ничего перемножать не надо. Мера P0 уже годилась. Если я домножаю ее на хочу придать дрифт 1, то мне нужно домножить. Домножить мне надо на вот такую величину. Как бы, ну, это мы считали. Интеграл от 0 до t большое. Сейчас. xt dxt, это t-шки маленькие, минус 1/2 t. Вот такой домножающий множитель. Как бы я посмотрел в омега, чему эта штука равна. Настолько надо перевзвесить. Ну, нам это сейчас форма не суть важна. Нам самое важное вот это вот стоха уравнения. Stochastic differential equation. Вот это вот самое важное. Единичка я его значу. Это просто так для того, что это не абы там какие-то абстрактные рассуждения. Вот настолько мы будем домножать. Это производная Родона Никодима. Чему равна? Так. Вот. Окей. То есть, теперь смотрите. Вот идет у меня какой-то процесс. И он... сейчас, давайте удалю вот это. Вот я, значит, бар такой, я сижу, я не понимаю, в каком я вероятностном пространстве тут нахожусь. В том, в котором у меня мера P0, или в том, в котором у меня мера P1. Которая сдвинута. Это больше. Вот. В одном из них, допустим, у меня идет этот самый x. И в другом он идет этот x. Но дальше у меня есть еще же вероятность всегда d s t, там h или l, да, деленное на единицу минус st до этого, что этот процесс оборвется, уничтожится. В смысле, что типа я купил уже? Ну да. Человек это купил, это у меня вот эти же процессы не развиваются как-то вот вместе. Один просто чаще, другой реже. Но есть у меня вероятность того, что этот процесс оборвется. Да. Это значит, что как бы вот в этот момент у меня вот сократилось, поменьше вот стало этих вот траекторий. Хочется взять и по сути рассмотреть вот такую штуку.
сколько их осталось, насколько их там перемножится. А их там типа e в степени интеграл от 0 до там, d большого, d st от этого, единица минус st минус вот какое-то такое. Все хочется взять какую-то вот такую такой как бы интеграл. Сколько их там еще остается? В каждый момент времени это же вот такая штука. Вот. И вот эта штука, она как бы, это называется стохастическая экспонента, это практически она и есть. За исключением того, что здесь еще нужно понимать, что для этого, если s у нас гладенькая, она ровно так и записывается. А если у s еще есть скачки, то тут надо еще домножать на произведение по дельта s t не равно нулю, скачок того, насколько у нас убилась эта мера. Она убилась у нас на... Так, она у нас убилась на... Да, прикинул. Ну в смысле вот на это, да. На единица минус дельта. Это же я смотрю, у меня это возрастает. Да, я хотел с минусом это взять. И вот это вот дельта st на единицу минус st минус 1. Вот как бы, если я иду и убиваю вот этого там селлера с типом дельта, сколько у меня в сумме наубивалось всего? Ну, какая такая вещь. Называется стохастическая экспонента, у нее там это. Вот. И пусть это будет экспонента, да, я ее назову как-то t от типа, для типа селлера t. И дальше я просто ввожу такое взвешивание. То есть как бы это, смотрите, у меня как бы вот шла какая-то, шел селлер t, да? Я знаю, что его траектория нужно вот в момент времени t умножить на mt t-того. Но блин, там не сеть траекторий выжили в этот момент. Когда я шел по этой траектории, я сколько-то из них убивал. В момент времени dt я вот убил столько. Правильно? То есть в момент времени dt я убил кондиционально на то, что я убил ds, я убил ну да. В момент времени t вот такую долю, те, кто еще оставался, я их убиваю. Это значит, сколько у меня остается? У меня остается, вот столько остается. Осталось. Ну, еще есть как бы там, где я убиваю скачками, вот там настолько остается. Ну, представьте, что если бы у вас ST был бы просто скачкообразный, так? Тогда у вас вот это было верно, правильно? Вот столько осталось. Ну, вот, правильно? Если ST, то conditional probability. Ну вот это еще как бы это гладкая часть вот этой штуки. Ее пока не надо, то есть как бы ты сидишь, так интуитивно пишешь вот это все, пишешь. Это все еще рукомахание. А вот теперь не рукомахание. Введу-ка я вот такую вещь, назову ее просто вот процесс. M buyer в момент времени t. У меня же был вот этот домножающий множитель для селлеров, а вот для buyer сейчас я в видео покажу. И пусть он у меня равен вот такой величине. Это вот эта вот стохастическая экспонента, я ее назвал А. Он у меня будет равен P нулевое, вот это probability нулевое, того, что селлер хороший, на
Домножающий множитель, который я хочу к этому селлеру, когда он хороший, на стохастическую экспоненту, которая говорит, что этот селлер еще выжил. Ну и то же самое для плохого. Я как бы говорю, что вот у меня есть еще вероятность того, что ну, как бы вешать, ну, сейчас единица минус 0 mt L и T H. Так, и вот это еще все еще надо, значит, поделить на... Или надо? Я их убиваю. По-моему, ничего не надо. Сейчас как бы интуитивно понятно, хочешь что-то перескалировать, но на самом деле не надо. Это просто то, насколько мы перевзвешиваем меру. МТ это вот этот вот домножающий множитель из этого, из герцогской теоремы. Это насколько мы меру P0 должны были умножать, чтобы получить броуновское движение с дрифтом. Это, вот это МТ для там типа H, это насколько он думает надо умножать сейчас я гляну, как там. О, господи. А что я? Я почему-то загружается. Сейчас. Получить просто. Что? МТБ это что у нас должно быть? А это пока что я ввел. Это домножающий множитель для меры Байера. То есть пока это ничего не значит. Пока что еще ничего не значит, там дальше будет просто как бы расскажу доказательства. Так, сейчас дайте я гляну, как это вроде сделано все. Так, нужен куда? Сейчас эта версия. Short version mutation, пускай здесь будет. Greens, continuous. Дальше мы берем appendix. Дальше мне construction buyer's measure. МТ, да, она в темном виде здесь дана. Дальше это я UT даю. Так, знаете, только я вам формулу для стохастической экспонента неправильно написал уже. Она более хитрая. В общем, ну, опять же говорю, то есть как бы делал я это сколько-то месяцев, то есть, как бы посидеть на то, чему вот этот коэффициент должен быть равен. То есть, короче, коэффициент вот здесь не такой, он же похож на его. Но идея такая, что да, сколько там их осталось. Их надо как-то перевешивать поаккуратнее внутри самого коэффициента. То есть вот. Под интегралом еще что-то страшное. Что? Под интегралом вообще что-то страшное стоит. Да, он пострашнее. Я могу показать? Да, я думаю, что будет эффективнее, если я просто покажу.
Но она не очень страшная. То есть, вот. Вот, смотрите. То есть, МТ это, ну, это случай, когда у нас эти самые, мю у нас не 1,0, это любые МТ, да, и мю у нас не единица. То есть, если мю единица, это просто вот такой случай, да. Все очень просто. Вот. Это на то, насколько с момента времени Т до В доходит. Если здесь в нашем случае еще Т равно нулю, а В это Т. Ну, то есть, вот этот наближающий множитель герцановский для простого центра. А дальше мы начинаем думать, сколько этих самых, короче говоря, PZ это вероятность того, что the bar assigned set Z to the set being type H. Вот, это MZ. MZ это expected risk. Да, это вот оно и есть. Z это там какая-то величина. Similar you expected value. Denoted by PZ, consider the extended Cadillac process, extended пока не надо, defined as, да, ну, во-первых, UT, она похожа на это, только она еще домножена на единицу минус PU. То есть, почти так, только вот здесь вот нужно было вероятность вот эту поровнять и вот сюда в экспоненту воткнуть. Почти так на самом деле. То есть не так и плохо. То есть я вот вам такую написал, потом дальше e степень u, и вот на эти куски. Ну, куски здесь тоже немножко с этим. Ну и это еще надо, окей. Еще нужно здесь подкорректировать, потому что мы здесь-то куском вбиваем. А в интеграле мы забыли, что там еще же дельта-то тоже есть. И эту дельту надо покорректировать. Сейчас, почему она же дельта на нулевой? Что? Наша что-то дельта будет иметь на что-то меры 0? Не. Если у нас здесь у S скачок, то когда мы вот этот такой интеграл пишем, здесь дельта, это же там большой скачок в самом экспоненте. Ну, да. А мы говорим, что нет, скачок не в экспоненте, скачок вот такой дискретный. Поэтому мы его добавляем, а в экспоненте убиваем. То есть вот я вот эту поправку забыл. Но в целом, да, то есть, окей, хорошо. Практически ничего не поменялось. Единственное, здесь вот какие-то единицы минус P и P, я не помню, откуда они вылезают. Ну, что-то в них, может быть, есть какой-то смысл. Дальше я, соответственно, ввожу эти две величины. И вот они еще как-то подкорректированы. То есть вот не абы вот так вот, как я их ввел, они еще как-то вот перевзвешены. Вот таким вот образом. И дальше ввожу такую величину MB. Finite. Это со звездочкой, это у меня что такое? В общем, там как-то немножко надо было позаботиться о том, что the first time at which under sigma the bar offers at least. Окей, это какие-то звездочки, это какие-то, наверное, время остановки, при котором байер с вероятностью 1 принимает, что-то такие. Вот. И дальше, ну, короче, вот я сделал вот такую штуку МБ. Интуитивно, как бы, сколько она в среднем взвешена. И доказательство теперь идет таким образом. Я беру эту МБ и подставляю формулу Вита. И смотрю, во-первых, есть ли у нее скачки. Считаю, где эти скачки, вот там, скачки вот дельта вот эти, вылезают или не вылезают. Проверяю, что все скачки переубивались. Значит, у меня получается какой-то процесс без скачков. Ну, какой-то непрерывный. Окей. Дальше я просто подставляю формулу Ита, в нем нет скачков, да, и еще он удовлетворяет вот такому вот стохастическому уравнению дифференциальному. Ну, то есть вот jumps там перебил это, да. И вот удовлетворяет вот ровно такому dmb равно дрифт, который я хочу, на mb на d броуновское движение. То есть у меня действительно получается, что я построил меру с помощью вот этого домножающего множества mb такую, что у меня по этой мере xt
является браузерским движением с таким дрифтом. Вот. Это первая часть. То есть это МТ, это действительно как бы с точки зрения байера, вот как бы это тексты, она движется с таким дрифтом. Это как бы строгое доказательство математическое. А дальше это еще не только это. Дальше я через эту меру PB могу выразить Bayer's value function. Вот для Bayer value function он записывался вот таким образом. То есть, что такое капа, я не помню. Какое такое значение. Это я 2 года назад просто это писал. Капа это как раз вот это вот стохастическая вероятность этого. Ну, короче, изначально value Bayer, она записывалась как сумма 2 ожиданий. По медиа для селлера плохого и по медиа для селлера хорошего. Она записывалась какой-то там интеграл, Либерас Ликеса с ожиданием. Вот. Но дальше вот берешь эти 2 интеграла, в них под интегральные части, как получается? Ты берешь просто меру P0 и домножаешь для хорошего селлера на MH, а для плохого селлера домножаешь на ML. И вот это, ну а все изначально как будто можно записать в виде меры P0 изначально, неподвинутой. Дальше ты все это под интеграл записываешь, и дальше из этих вот домножающих множителей склеиваешь MB, момент времени T, и упрощаешь. И дальше говоришь, что вот, значит, по мере PB, то есть у меня просто как будто изначально value для Bayer, вот по нашей мере PB выглядит вот таким образом. И получается у него, значит, такая форма. Она здесь для общего там марксского выглядит немножко коряво, ну то есть типа идея такая. Вот. А дальше берешь уже какую-то конкретную вот эту форму, и вот у нее есть, то есть как бы вот это, если путь, по которому все ходят, вот эти вот цены, acceptance seller, acceptance buyer, если он гладкий, то получается, что value function buyer, она записывается следующим образом. То есть это интеграл от каких-то вот этих вот хороших коэффициентов, где k, вот это самое важное, это экспонентов какой-то минус вот этот дисконт. И теперь вот, то есть как бы интересно сейчас хочу сказать, то есть вот у меня есть такой, то есть я хочу посчитать следующий интеграл. Смотрите, у меня есть belief Bayer z, который ходит в какие-то diffusion в равновесии. То есть тут у меня просто как бы входит вот. Дальше от этой diffusion ZB, вот это diffusion ZB называется, у меня накапливается платеж. Платеж в момент времени U, я получаю вот просто P, вот эту прибыль. Вот она какая-то простую форму имеет. Она накапливается, но она дисконтируется КУ. КУ это кумулятивный дисконт. Это просто вот какая-то Е минус чего-то, Е минус какая-то сумма. Кумулятивный дисконт, с которым он дисконтируется. И дальше в конце, когда я ударился в границу какого-то множества, вот этим диффьюзией, я получаю терминальный платеж. То есть у меня как? Я свел Bayer value function, то есть сколько он получает денег от равновесного пути, я свожу к следующему. У меня есть диффьюзия ZB, это как бы это логарифм вероятности того, что селлер хороший. Или что-то, какая-то такая величина. В общем, это вот стейт. По нему все ходит, как вот этот ZB, он диффьюзия. Ну, только он на прямой живет, но я нарисую, как будто он в R2 живет. И дальше у меня есть терминальное множество.
Вот я начал здесь с этого состояния, дальше я иду. Говорю, что пока я здесь хожу, я получаю прибыль ZBT в каждой точке этого времени. Но дальше, пока я отойду, время у меня дисконтируется со скоростью там e в степени минус какое-то r, то есть интеграл от 0 до t. Процентная ставка зависит тоже от z, du. Вот оно как-то, я хожу, получаю payoff, но как бы еще и дисконтируется у меня. И дисконт еще немножко начинает от z зависеть. Иногда он побольше, иногда он поменьше, но зависит только от моего положения. А дальше, когда я ударился в границу множества d, вот этого, то есть я ударился в границу, я получаю терминальный платеж. Вот. Хочу посчитать, чему равна value такого поведения моей диффузии, если я начал в какой-то момент в точке z нулевая. Как это посчитать? Просто, то есть как бы описание. Как это посчитать? В частном случае это называется, ну это, короче, Фейнман придумал из Катца. Это формула Фейнмана-Катца. Когда у вас есть диффузия, которая ходит, она еще периодически убивается здесь, а в границе, когда она ударится, она получила payoff. Вот. Оказывается, что вот этот вот мотожидание, вот этих платежей, да, то есть мотожидание платежа по мере вот этой диффузии, интеграл там e в степени минус вот это вот rz du там умножено на платеж от z du и плюс терминальная, она находится, вот эта вот функция f от z нулевого, она находится как решение дифференциального уравнения с граничными условиями. Граничные условия, это, естественно, если ты в терминале, ты просто терминальный платеж, это на границе дают. А внутри вот этого множества d, она ведет себя согласно дифференциальному уравнению, уравнению Фейнмана-Катца. То есть это как бы такое, ну, то есть как бы оно немножко даже там, на самом деле люди, там вещь какая. Фейнман-Катца это немножко громко сказано, потому что Фейнман-Катца там была формула, где диффузия это просто броуновское движение, там что-то там убивалось с постоянным R. То есть там был очень частный случай этой формулы. Просто как-то в литературе прижилось, что это Фейнман-Катц называется. В каких-то местах я читал, что там ну, люди предлагают это просто называть как это подход через дифференциальное уравнение к чему-то. Ну, я забыл как-то. Differential solution. Ну, короче, в общем, есть просто дифференциальное уравнение, которое выписывается явным образом. Оно просто подставляется. И вот эта функция, она должна ее удовлетворять. Все, и дальше ты получаешь вот это дифференциальное уравнение. Я сейчас покажу, как оно выглядит. Он не такой страшный, то есть там, на самом деле, как бы, когда видишь первый раз, ну, может кажется, что очень все страшно. Если посидеть и подумать, оно достаточно интуитивно. Вот это дифференциальное уравнение. То есть у нас fz, к ней применяются операторы, характеристически вот этой байеровской диффузии. Ну, помните, у любой ито-диффузии у нее есть характеристический оператор. Вот. И плюс там платежи, которые она в секунду получает, плюс pz и равно нулю. Вот, и вот это уравнение у Дели Грина, оно написано просто так, типа, ну, этот самый value function Bayer удовлетворяет такому дифференциальному уравнению, и дальше поэтому. Вот это примерно серединку, вот эту вот, у них и нет. Ну вот, мне просто нравится, что это ты думал, как это делал. Вот. Ну там какие-то вот. То есть это просто про что мораль, да? То есть какие здесь задействованы инструменты? Первый это доказать, то есть построить дополнительную меру вспомогательную,
подумал, ну, просто это вроде, то есть примерно называется это, может быть, это оно называется так, вероятностный метод Далиан Даде у них в Stochastic Calculus. Может быть, это он. Просто вот построить что-то, удовлетворяющее SDE, и заметить, что это значит. По такой мере это броуновское движение. А дальше вот этот метод вообще мощный. То есть он красивый. То есть вы посмотрите на эти формулы. Там в целом ты начинаешь смотреть. То есть это аксендаль, глава 7 и глава 8. Аксендаль, глава 7 и глава 8. А глава 7 это просто про то, что такое итодиффузия. И там про характеристический оператор, и про формулу Денкина. А дальше уже там применение к связи вот этих вот таких мотожиданий с решениями уравнений Дирихлея там. Ну вот уравнение Дирихлея же и в этих partial differential equations есть, да. Вот, но они просто как бы с броуновским движением очень связаны. Это прямо вообще загадочно. Как связаны? Сейчас объясню. Простейший случай, чтобы может там заинтриговать. У вас есть какое-то хорошее множество, открытое с простой границей, ну, то есть типа какой-нибудь гомеоморфный шар, еще достаточно гладкое, D. Пусть оно там в этом ВРМ. И вот у него есть граница. И после у вас определена функция f на границе дельта d в R1. Какая-нибудь там непрерывная, там, ну, пусть C2 будет, C2 на границе. Вот. И, допустим, вы хотите найти решение задачи Дирихлея. Решение задачи Дирихлея это какое? Это вы хотите эту f продолжить из D в R1, да? Такую, чтобы у вас лапласиан f был равен нулю внутри D, а на границе она совпала с тем, что задано. Это задача Дирихлея. Она такая же или... У вас есть множество. На границе задано значение функции f. Вы хотите вовнутрь множества эту функцию продолжить, чтобы она была гармоническая внутри, чтобы лапласиан был нулевой. Существует слишком много вещей, названных Дирихлея. Окей. Ну, по-моему, такая. Ну, в общем, это как задача о чем? Физическая, да? У вас есть тело какое-то, на границе известна температура. А вопрос, чему она равна внутри? Внутри она как бы подчиняется уравнению такому, что она гармоническая. То есть у нее там вот, ну, как бы температура так перетекает. Вот. Как можно представить себе решение этой задачи вероятностным методом? Вот это просто как бы, я не понимаю, как эта связь, откуда вообще берется. То есть это какая-то мистика. Берешь просто, определяешь функцию f от z следующим образом. f от z это у тебя мотожидание
Сейчас я напишу, а потом объясню. В точке Z мы выпустили этот самый f от x tau d, где вот эта штука, это мы выпустили броуновское движение, Brownian motion, многомерно, в начальный момент времени x0 в точке z, а tau d это first hitting time for xt of the boundary. То есть мы на самом деле просто что делаем? Хочешь понять, чему равна температура в этом самом? И если у тебя d двумерно, да, то как бы без проблем. Ты просто знаешь, что ты там... нет, на самом деле не знаю. Короче, берешь вот этот, хочешь в этой точке посчитать или записать, чему оно равно, это температура, ты берешь отсюда, выстреливаешь броуновское движение многомерно и считаешь, и вот оно идет здесь как броуновское движение, и оно ударилось в границу, посчитал. Иногда оно ударяется в границу здесь, иногда в границу здесь, иногда здесь. Вот среднее место, куда оно ударится в границу, это и будет температура. Ну, средняя величина температуры, когда оно ударяется в границу, это и есть температура в точке. Вот это, вот такая связь. А это просто формула Динкина. Почему? Потому что, помните, вот эта формула Динкина была. То есть, как это выводится? Выводится просто. Смотрите. Вот есть у вас многомерное броуновское движение. XT, да, там XT это броуновское движение, там n-мерное, n-dimensional Brownian motion. Дальше у вас есть какая-то функция от XT, гладкая, какая-то хорошая, там два раза непрерывно дифференцируемая функция f от XT. Вот вы начинаете в момент времени t смотреть, хорошо, она сейчас равна вот такой величине. А что с ней произойдет через секунду? Вот чему будет равна величина этой функции через секунду? Ну, окей, хорошо, она будет равна чему? То есть, примерно, это же будет что? Это будет f от xt плюс дельта f от xt. Так ведь? Ну, примерно. Но только нам надо d от f от xt записать через формулу ita. А через формулу ita она как запишется? Это у нас просто есть этот самый. Это у нас есть f от xt плюс по формуле ita, это у нас первая производная, это просто градиент f xt на на dt. Не, ну там сейчас. Что это? Ну, давайте для одномерного. Что я включу. Дельта f по dx
плюс 1/2 дельта в квадрате f по дельта x в квадрате dx. Вот, эта штука у меня dt равна. Все нормально. Угу. То есть, если бы у меня была одномерная, я бы записал так. И вот эта штука, она в dt у меня, дельта x в квадрате, она у меня dt переводится. А вот эта штука у меня получается как бы что-то на dx. А если у меня многомерная, то я записываю вот так. То есть у меня получается градиент f по x умноженный на dx. То есть это у меня n на 1, это у меня 1 на n. Градиент f. И плюс по x у меня 2 раза берется, у меня как раз берется ну, в смысле, это у меня берется как раз просто лапласиан f на dt. В общем, если я формулу и-то запишу, и x у меня n-мерное броуновское движение, у меня вот это примерно вот так себя ведет. Теперь, в момент времени t я не знаю, что у меня с будущим-то будет. Я хочу посмотреть, хорошо, пусть у меня не как ft изменяется, я хочу посмотреть, как у меня хотя бы мотожидание это f от xt. Чему у меня вот это вот равно? t плюс дельта t минус f от xt и поделенное на дельта t. Чему оно равно? Ну теперь смотрите, вот у меня есть слагаемое, естественно, как бы вот эта константа не сократятся. Дальше у меня есть вот эта штука, да, она как бы просто получается как это лапласиан f умножить на dt. Ну хорошо, то есть у меня этот кусок будет примерно как вести себя как просто лапласиан f на dt, которая на dt просто поделится. А вот эта вот вещь, это у меня какая-то, ну, какие-то коэффициенты, но умножается на этот самый, на изменение броуновского движения. Мотожидание от этого, оно 0. При там хорошей функции f. Потому что это как бы мартингальная часть. Она вот уничтожается вот этим мотожиданием. И у меня остается примерно, что вот изменение вот этой штуки, instantaneous, она примерно лапласиан от f. А теперь дальше смотрите, вот я взял и выпустил, вот у меня была точка f, да, у нее было x нулевое. И дальше я выпускаю и смотрю, чему у меня стала равна функция f в момент какому-то там тау случайно. Ну, это просто чего? Это изначально, дальше формула Ньютона-Лейбница. Это просто изначальное значение плюс вот эти превращения. Сумма этих превращений. А сумма этих превращений просто будет вот этот интеграл дельта f. То есть у меня просто получается там, что у меня вот это вот f от x, то есть у меня получится такое. Мотожидание f от x тау минус f от x нулевое. Это же просто у меня получается мотожидание от интеграла от 0 до тау дельта f от x t dt. Это Ньютона-Лейбница. Такое. Немножко извращенное. Это ну, там формула Дынкина. Вот. Ну, как бы, если у меня броуновское движение, да, то вот мотожидание, вот оно лапласиана. Если у меня другой это diffusion, то мотожидание не от лапласиана, а вот от такой штуки. А от f от xt dt. Где а это характеристический оператор это diffusion. Просто у броуновского движения характеристический оператор это лапласиан. Ну там 1/2 лапласиана, да? Ну, только 1/2. Извините. 1/2 лапласиана. Вот, ну а теперь, как бы вот, есть у меня вот эта функция f, такая типа, которая решает уравнение Дирихле. Я что знаю, что она вот в этот момент времени f, если она действительно решает,
Ну, если бы я запустил бы и посмотрел, как ударится, ну, она была равна чему? Она была, то есть f от z, она равна, соответственно, как вот по этой идее, она равна вот ожиданию от того, когда я ударился, минус вот ожидание от интеграла от 0 до тау, когда я ударился, 1/2 лапласиана f от xt dt, что мы знаем в каждой точке просто равно нулю. Потому что мы знаем, что ну, мы предположили, что это решение. То есть для решения верна такая форма. Вот. Теорема, ну, в смысле, вот, уравнение Феймана-Катца это та же идея, только в более общем виде. Ну, в целом где-то то же самое. Вот. Ну, в целом, то есть, там такая очень интересная связь между дифференциальными уравнениями и диффюзиями. Мы в итоге получили только еще какое-то уравнение на f. Мы получили какое-то уравнение. А у меня задача немножко обратно. Я смотрю, что у меня есть байер, сколько денежек он получает в равновесии. Вот сколько денежек получает в равновесии, он записывается в таком формуле, в виде интеграла. Ну вот он сколько-то, я же написал. Да, я хочу на эту штуку уравнение получить. Вот. И уравнение записывается, то есть какие, оно просто, вот, у меня здесь дифференциальное уравнение второго порядка. Оно partial differential equation. У меня оно еще ordinary differential equation, потому что у меня еще одномерная диффузия. Ну, то есть уравнение второго порядка дифференциальное. С ограниченными условиями. Я про него много чего знаю, то есть как бы могу где-то решить, могу какие-то свойства сразу получить. Ну, нет, коэффициенты они не постоянные. Но там мне нужно не для того, чтобы его решать, мне нужно для того, чтобы свойства. То есть это еще промежуточный шаг. То есть мы завтра продолжим, наверное, если будет время какое-то. Но если я просто хотел сюда еще рассказать про Герсанов и эту штуку. Не знаю, чего вам еще рассказать. То есть, как бы, это кусок решения, то есть это не все решение задачи. Но это просто как бы тот кусок, который один из двух кусков, который мне больше всего понравился. Потому что дифференциальное уравнение, которое вот, ну, в итоге получается, Дели Грин, они просто написали текст, они даже в аппендиксе не пытались его обосновать, что value function удовлетворяет такому дифференциальному уравнению. Его интуитивно можно прочувствовать, если посидеть там, не знаю, несколько часов. То есть можно прочувствовать, какой он должен быть. Но как доказать, что он такое, и как он удовлетворяет? Как доказать, что value function, например, вообще дважды дифференцируемо? Оно отсюда вытекает, что оно уже дважды дифференцируемо. То есть там в обратную сторону. То есть записываешь такой интеграл, и про него сразу же свойства получаешь кучу. Относительно недорого. То есть вторая часть, которая мне в этом во всем нравится, это one-shot deviation principle для этой задачи, для марксовской равновесия. Но его за полчаса не расскажешь. То есть его по-хорошему нужно отдельно. То есть этот кусок, мне нравится в этой задаче, это стохастическая часть. А тот другой кусок это теория игр.
тоже такая интересная смог. Вот. Но вообще в целом как бы стохастические эти процессы красивые. Оно очень интуитивно, более интуитивно, чем там, любят показывать на формальных курсах по теории вероятности. Вот. Я не знаю, вам что-нибудь рассказать еще или вопросы, может, какие-то есть. Я просто Вообще, на самом деле, все очень понятно, почему. Ну, сейчас. Просто, короче, что в итоге получили? Вы получили, что... Окей, хорошо, что мы в итоге получили? Смотрите. Вот у меня я запишу следующим образом. Хорошо. Смотрите. В принципе, на самом деле могу рассказать вкратце этот one-shot division principle. Вот у меня я хочу смотреть не на абы какие равновесия изначально, то есть исследовать, а равновесия, которые называются smooth Марков. В них идея такая, что есть state z. Z это логарифм probability в момент времени t, что seller high. То есть логарифм это вероятность. Вот удобный стейт, с ним удобно работать. В каждом стейте z, ну z, соответственно, у меня от минус бесконечности до плюс бесконечности может ходить. Логарифм. Либо там от какой-то этой. В общем, какой-то с ним связанный, какой-то типа логарифм чего-то, не совсем такой. Хочу такое равновесие. У меня есть порог, то есть как бы z, чем выше z, тем больше я считаю, что селлер мой сейчас хороший. Тут из тех, кто остался. Равновесие такое. Есть пороговое значение. Пороговое значение бета, выше которого я даю оффер самый большой p от бета. А дальше когда мы находимся в стейте z, я даю p от z, маленький оффер, то есть какие-то там функции есть. Когда я даю p от бета, все селлеры, которые еще остались, хорошие, плохие, они с вероятностью 1 соглашаются. То есть это какой-то высокий оффер, который все хотят, уже больше не ждут. А здесь, когда происходит, здесь хороший тип, high type, он никогда не соглашается. Вот он сидит, ждет вот этого. Когда там типа скакнут новости вверх, и он как бы получит высокий тип. Вот он хочет этого дождаться. А низкий тип, он здесь indifferent, между принимать или подождать. И он принимает здесь с какой-то hazard rate код z. То есть значит, что примерно столько код z
t dt, примерно столько, так растет вероятность того, что он это единица минус st минус 1 минус 1 от L. Так растет вероятность того, что он принимает. Ну, то есть как вот полсоновская такая, это рейд. Вот, то есть низкий тип здесь сидит и немножечко так принимает. А высокий тип, он ждет хорошего скачка. Вот в таком классе равновесия я хочу посчитать, во-первых, какие из них являются равновесием, при каких, то есть я же здесь код z написал, я написал p от z, написал бета. Вот 3 параметра. Q от z, p от z и бета. При каких параметрах Q, p и бета, то, что я нарисую, оно действительно является равновесием. Как понять? Ну, смотрите, например, объясню для Байера. То есть, как бы, Байер, у него вообще стратегия, да, у него стратегия может быть сказать любую, ну, захотеть начать говорить любой процесс цен. Не тот, который от него ожидает. На это там селлеры будут реагировать согласно вот каждый момент времени там записывается аккуратненько, как они будут реагировать. Ну вот, просто есть какой-то набор цен, случайный процесс, который байер может захотеть сделать. А я ему говорю, что вот ему надо вот вести себя вот так. Ну, вроде огромное количество отклонений, которые байер может сделать, как понять, что у него нету прибыльного. Вот. На помощь приходит следующий one-shot division принцип. Оказывается, что для того, чтобы проверить, что в таком равновесии у байера нету отклонений, достаточно проверить, что не являются прибыльными следующие одношаговые отклонения. Одно одношаговое отклонение – это вот в моменте времени z, вот это p от z, оно возрастает, здесь это было. Сказать цену повыше, а после этого сразу же перейти вот на эту траекторию. Ну, то есть, вот, типа, мне говорят, сегодня надо сказать оффер 20, а потом так медленно его повышать. А я возьму и скажу, а вот сегодня 30. Проторгую сразу же с большим количеством этих низких типов. А дальше буду вот после этого момента вести себя как в равновесии. Это один тип равновесия, отклонения. А второй тип отклонения, это мне говорят, сегодня надо что-то говорить, а я говорю, я не буду, вот я выберу stop in time, это время ожидания, до которого я вообще не буду ничего предлагать, никакие цены. Я просто перестану торговать до stop in time. А после этого посмотрю, куда мы пришли, и перезапущу равновесное поведение. Вот. Оказывается, что этих двух в данной игре проверять достаточно. На то, чтобы проверить, что вот такая марксовская тройка является равновесием. Ну или там, что у байера нет отклонений. У селлера какие отклонения? Ну вот он тип селлера какой-то там H, да, он сидит, должен говорить S, H, D. У него какое-то вот возрастающее это поведение. У него есть два типа отклонений простых. Первый тип отклонения это выбрать не тип отклонения. Ну да, просто отклонение. Это просто в момент времени 0 выбрать stop in time, в который сказать да. Такой pure strategy. Вот. Достаточно проверить, что таких нет отклонений. Значит, как это доказывается? Для байера интереснее всего, просто берешь вот этот путь, который он там себе придумал, ну и нарезаешь его на кусочки. И пытаешься вот этот путь и реакцию на этот путь приблизить такими кусочно-постоянными, то есть отклонениями первого рода, отклонениями второго рода. Ну и там дальше доказываешь, что он все очень приближается. То есть дискретизируешь на самом деле такую вещь. Окей, то есть получили два типа отклонений. А дальше мы еще имеем теперь при таком виде равновесия у нас это дифференциальное уравнение. Там диф уравнение там какое-то там от f плюс b от f плюс
точнее плюс b умножить на f, плюс c равно 0. Это функции z от z. Вот. Ты просто смотришь, как себя эти простые одношотовые отклонения ведут себя против такого дифференциального уравнения. Когда это одношотовое уравнение не приносит пользы. Знаешь, что Байер функция удовлетворяет такому уравнению. Ну и там оказывается, что тогда и только тогда, когда вот этот коэффициент там b, он равен нулю. Что какой-то там коэффициент, он равен нулю. Из этого выводится. И дальше от этого получаются там какие-то условия на тройку. То есть, и тогда получается, что в таком классе равновесия единственное равновесие там оно удовлетворяет каким-то там этим условиям. У Дели Грин, они как бы интуитивно, они, во-первых, выписали дифференциальное уравнение сразу, без доказательства. Во-вторых, они сказали, что в самом просто определении, что такое равновесие, они будут проверять только вот эти одношотовые отклонения. Они не доказывали, что отклонение вообще... Ну, а что будет, если целлярный счет отклоняется какой-то хитрой функцией? Хитрый процесс цен давать. Вот. Там нужен one-shot deviation принцип. То, что у них тоже не было. Вот. И он как бы в сумме он дает такое, что вот здесь 0. Ну, и дальше получается условие на него. Вот. То есть так это решается, если так обзорно. Но сам one-shot deviation принцип, он такой, сколько это занимает, то есть там, я так просто говорю, что нарезать и кусочно так, типа сделать, что любую стратегию же можно как представить, что я просто даю оффер, дальше ничего не делаю, потом даю оффер повыше, ничего не делаю, даю цену пониже, там ничего не делаю, какими-то такими кусками, да, типа вот так вот, отутюжить. Но как бы там надо единственное только доказать, что такая стратегия действительно приближает изначально поаккуратнее. Ну, то есть сколько это занимает? Вот, а сама идея она простая. Вот. Ну, то есть я ее вписал тогда вот в первую версию статьи, которая большая, там 60 страниц. Я послал, никто это там не стал читать особо. Журнал. Ну, это нормально. Там обычно как получается, ты посылаешь журнал, и там ее дают какому-нибудь аспиранту почитать, проверить. Аспиранту, непонятно, что там. Ну, что-то как-то... Это же еще экономист, даже не математики. Я думал, ты посылаешь, а на самом деле просто иначе в среднем это нет. Нет, так тоже бывает. Или статья типа недостаточно хорошая, и все. Особо не читаю. Вот. Ну, то есть я в итоге удалил ее из основного текста статьи, потому что иначе, ну, статья просто получается нечитаемая. Слишком много. Рефери проверить. И не все там, ну, знают стокастик колкус. Ну, сейчас, наверное, то есть, как бы, там что получается? Вот это вот термейса такого вида, которое Дели Грин и описывали, оно самое худшее для Байера еще. То есть Байер просто получает платеж, при котором он совершенно, то есть он получает такой же платеж, как будто если бы он не мог наблюдать новости про селлера. То есть интуитивно кажется, что вроде, смотрите, ну вот, да, я начинаю, я про селлера не знаю, у него хорошая фирма или плохая, но я могу посмотреть, подождать, что там будет. Ну, то есть, вот в этом равновесии получается, что платеж у селлера такой же, как будто бы он торговал, как будто бы он торговался с селлером, не имея возможности вообще просто узнать ничего про него. То есть вот стоимость этих новостей для байера 0. То есть они совершенно бесполезны. Ну, не то, что бесполезно, он на них смотрит в итоге, но ему не холодно, не жарко, то, что они есть или нет. Вот. И они, в принципе, на этом заканчивают. А на самом деле,
это равновесие, оно является как optimal penal code, самым худшим наказанием для байера. То есть вот можно же взять и подумать, что байер, мы ему говорим, что делай вот что-то вот такое, там, хитрое, какой-то путь С более интересный. И как бы обещаешь, что если ты хоть раз отклонишься, то мы сразу же вернемся к этому худшему для тебя равновесию и тебя им накажем. И вопрос, какой из этих вот путей, таких вот этих вот с коммитментом таким, какой из них получше. То есть я как бы решить это можно тоже более-менее, то есть я не думаю, что это сложно дорешивается. Я просто дорешаю и тогда пошлю просто как отдельный пример. А иначе, потому что если просто я вот это пошлю, экономистам им особо не интересно, что там типа вот была статья, там, допустим, там руками помахали, она опубликована, а статья другая, которая это все делает, они скажут, нам интересно, уже опубликовано. Вот, они там просто как бы у них там странные эти понятия о том, что значит доказано. Или там что существует. Но если я хотя бы там, допустим, сделаю какой-то другой тип равновесия, там, например, они нашли худшее для байера, а я нашлю лучшее для байера. С помощью там коммитмента. Почему у них худшее для байера? То есть вот байер, он сидит и у него он как бы смотрит новости. Если бы новости приносили бы какую-то пользу, байер хотел бы всю эту торговлю, эту ситуацию сместить как можно ближе к себе. И он не может с этим искушением бороться. И в итоге как бы, это искушение его оно все разрушает. Но дальше можно просто как бы сказать, что вот давайте тогда сделать такое равновесие, при котором байер совсем никак не искушается, вот он так держит эти цены. А если он хоть раз оступится, то мы его сразу же вот это в плохое продолжение закидываем. И вопрос, как ведет себя тогда это оптимально, если байер. Вот. И тогда можем там что-то куда-нибудь послать. Ну, либо обратно впихнул в эту самую ту статью, потому что там сейчас тоже послал в другой журнал, туда пришли там. На лифте хотя бы он пытался вчитаться, но он тоже ничего не понял. 12 страниц написал ответ. Пусть раз это. Но вот там это как бы человек действительно хотел разобраться нормально. Просто не понял. То есть, может, я плохо написал. Такое. Не знаю. Еще какие-нибудь вопросы есть у вас? Завтра, видимо, будут в основном эти доклады. А англоязычные? Можно а у нас нету, на этом нету. Не, вроде Кто-то потом присоединился. Ну, это китаянка девушка, да, но она по-русски понимает. Я могу по-английски тоже, просто... Ну, как вам удобно, так... Просто она ходит вообще или нет? Она что-то последние 2 раза не ходила, но она все она как бы смотрит, она возмущается, типа, зачем это все делал, в чем... просто подумала, что здесь как бы не учат тому, как торговать на бирже, чем такое. Я не понял. Вот, это же такое-то. Не совсем удобно. Да нет, то есть она там можно по-русски. В смысле, она понимает русский. Ну а сейчас уже тоже там осталось, по сути, одно занятие такое. Завтра, да? И завтра это докладывают. У нас 4 докладчика и полпары. Все докладывают. А в следующую пятницу что будет? В следующую пятницу, субботу я не понимаю, что можно сделать, потому что у нас в пятницу, то есть как бы это можно по вашему желанию, то есть в четверг у нас экзамен. Экзамен.
Да, четверг, 25 или а когда? Ну ладно. Мне тоже А просто там возможно с другим экзаменом пересекается. Ну вот, если пересекается, то есть можно сделать какую-то типа пересдачи. Ну, то есть не пересдачи в том плане, что вы там не получили двойку, а в том плане, что второе время для сдачи можно назначить. Можно как на пятницу, можно так и на субботу, то есть куда удобнее. Сейчас, а там есть вопрос, а там же экзамен что-то не очень много весит, понял? 0,4. А, Довольно много. Нет, ну там примерно все поровну. Там задача очень может там за одного продвинуть. Ну, он не может так сильно вести. Ну там как-то. Но сумму не складывается. Ну да. Там что задачи же в понедельник до 3 часов дня. Неделю на 3 раздать. Да. в понедельник до 3. Хорошо. Там по этому курсу, по-моему, сколько, 3 задачи или 5 надо? 3, по-моему. А, 3. Там. 3 по 5 темам, да. Или 7, что потом. 3 по 5 темам, да, и 2 билета выучить. Ну да, и, соответственно, как бы там, если вопросы в билетах про этот самый, про стохастик калкулус, типа там стохастик интеграл, ИТА, Герсанов, вот эти все вещи, теоремы там какие-то большие, их без доказательства, ну там стохастик интеграл уже, наверное, может доказать там это. ИТА, изометрию, такие вещи. Так, просто, да. Ну, такое. Ну тогда да, вот ты, в принципе, я как бы рассказал примерно обзорно какие-то статьи, которые я знал. Ну, то есть, если интересно вам, кому-то будет чем-то таким заниматься, то вы мне там тоже это напишите, может что-нибудь там скажу потенциально. Как вот. А так тогда просто его. Ну, то есть на следующей неделе, не знаю, то есть если у кого-то какие-то долги образуются, то их можно заделать на следующую пятницу. Или если вы хотите, чтобы там на какую-то конкретную тему поговорить, то можно тоже поговорить. Ну, то есть там какую-то статью разобрать. Не, ну в принципе долги, наверное, было бы немного приятнее, потому что в пятницу, в субботу все равно больше времени, чем в четверг. Я понял. То есть в четверг просто не всем удобно называть экзамен. Или что? Я, скорее всего, учебный день экзамен считаю. Ага. Я не уверен. Там либо сейчас будет досрочный экзамен на этой неделе, а настоящий на следующий, либо на этой неделе уже до всех не пройдут, там еще не Угу. Так, ну мне бы просто примерно тогда понимать, в какой день это лучше делать. В субботу или пятницу лучше? Ну, мне безразлично в четверг или в субботу, у меня и четверг, и суббота свободны. В желательно. Ну в четверг уже. Ну, вот я в четверг приду. Ну да, лучше. Нет, в смысле, если совсем безразлично, то лучше приходить на основную. А я еще пока вот время было по поводу були. Ага. Можно будет дальше из вопроса задать? Да. Во-первых, почему у нас когда мы время выводили опять проблемы, которые тейта, почему у нас Е минус лямбда и ТТ это степень убывания рациональности человека. То есть... У нас как? У нас просто это не степень убывания. У вас есть просто, смотрите, вот у вас есть масса людей, то есть просто не совсем вероятность, а именно как думаете про массу.
У вас изначально в момент времени новый, у вас есть какая-то, сколько у вас этот самый Z0, точнее Z это он типа иррациональный, а единица минус Z это он рациональный. Да. Дальше вот это второй человек. Первый человек идет, да, нужно сделать так, что он думает, что вот он играет против этой массы, ее изначально один. Дальше она начинает как-то таять. Да. Вот. И он смотрит на всю массу. И ему нужно так сделать, чтобы его выигрыш от того, чтобы подождать ДТ, его выигрыш за счет чего может складываться? За счет того, что против кого-то он выиграет. Да. Кто-то здесь откажется за ДТ. Но у него какой есть проигрыш? У него есть проигрыш того, что он подождет и время дисконтирует. Да. Вот. Выигрыш и проигрыш должны полностью быть сбалансированными. Для того, чтобы человеку выгодно было миксовать. То есть это время оттуда получается? Да. И второй вопрос, почему вообще у нас... Нет, подождите, это не время получается оттуда. Отсюда получается скорость лямбда, с которой это должно таять. Вот оно тает все. Вот оно идет и тает. Но дальше смотрите, у меня вот этих-то есть. Оно тает за счет чего? За счет того, что рационально начинает выходить. Но рационально не может выходить абы сколько, он доходит до какого-то времени, когда он вышел весь. А эти-то никогда не выходят. В обычной бы вора в отличие, он бы продолжал бы рациональный, где рациональных 100%, а он бы выходил до бесконечности. А здесь у нас нет вот этого куска. И все, мы сюда уперлись, дальше выходить уже больше некому. Потому что эти упертые, они не уйдут. И в этот момент человек что скажет тебе? Подождите, вот мы до сюда дошли, все рационально вышли, остались только психи. И что мне ждать-то здесь ловить, я тогда тоже выхожу. Я врубился. То есть у него вот в этот момент, конкретно в момент времени Т, у него прекращается стимул сидеть и ждать. Да. Ага. Доклад. Ага. А вам лучше сегодня или лучше завтра? У меня уже все равно. Все равно должен быть до конца осталось. Ну да, я забыл на самом деле, что доклад, поэтому я как-то просто это растягиваю. Давайте завтра. Что-то я уже сегодня устал. Хорошо, У меня сегодня, причем последние 2 недели просто какая-то такая подстава. В прошлые разы я все время ездил, был Сапсан 9 часов из Питера. А сейчас из-за того, что там в Твери какие-то ремонты дорожных путей, половину Сапсана там днем их отменили. И да, то есть как бы ехал на поезде, который в 6:50. Такое. Поэтому немного вот последние 2 пятницы мое в субботу как-то получше получается. Выспаться успеваю. А у вас Саников год? Нет, у меня не учат. Не, у вас Ю, да, чем не Ю. Это какое-то там Strategic Exploration. Они ищут. Да, это как хорошая тема. Прорыв, что-то там. Ну вот этот Ю, он очень хороший такой человек, в принципе. Экономист тоже хороший. Ну, только строгий. Ну, в смысле, там все должно быть на 100% формально. Ну там все очень формально, там, но только единственное, что там есть некоторые, потому что у него очень плохо. В общем, он не в том порядке вещи, в котором хотел. Это интересно. Ну, то есть хотелось бы там объявить функцию, написать на нее теорему, а потом уже что-то про нее рассказывать.
А у него наоборот, у него сначала написана функция, потом что-то там под нее какие-то свойства указаны, А, потом ну это- формируется аренда. Это экономисты так, в принципе, тоже пишут, они любят больше. Ну, в смысле,